take the help of the schedules. But in the actually practically when you are actually doing classification there. Okay. So how you give the numbers for the up to the subject, in depth of the subject of the subdivisions of the subject. So generally what we do, we identify the subject of the particular document generally from the title of the book. So title expresses the subject content of the particular document. Sometimes the titles are also misleading. Sometimes there are fancy titles, but you have to understand the subject content of the book from the inside of the particular document. So content page, you can go through this content page. Then if you could not understand the subject, then go to the preface. Even then you read the preface, then you will understand. Then if it is not clear, then go to the interactive chapter. So then you will have some idea. Even then, if you could not ascertain the subject, then you read the entire try to read the entire book. Then you will get the idea what is the content of the subject area of that book. Even then, if it is not clear, then go to a subject expert and discuss with him and then assign the class number. So when you are assigning the class number, so as I told you, some titles are explicit. They explain the content. Some titles, they are implicit. So you have to understand what is the content from the particular document. That is, then I give you some examples of misleading and fancy title. Okay, if you read the course material, then you will understand further about those aspects. Then how to assign a class number. So there are two ways of assigning the class number. One directly from the schedules. Then second one is by using the relative index. So if you go to the, you first identify the main class of 10 divisions, then go to the second summary. So in which main class of it is a social sciences, then you understand what is the next division of the subject. If it is economics, so economics, go to that one. Then go to the third division, like microeconomics or macroeconomics. So like that, you systematically start ascertaining the subject first, then you will understand how to. Disturbance వస్తుంది సార్ ఎవరు చూడరా సార్ ప్లీజ్. I will close the window. Children are playing outside. I am in the first floor, so that's why there is some noise. Okay, sir. పక్కనైతే పర్లేదు. So, okay. As I told you, you have to ascertain the subject from the title. Then you have to assign the number. So, how you assign the number? You systematically follow in the beginning. So later you can directly go to the particular schedules. That is, after certain practices, you can directly go. But in the beginning, what we advise you is first identify the main class number, first 10 main classes, then go to the 100 second summary, 100 divisions, second summary. So, for example, if there is a book on microeconomics, so you understand this is a book of social sciences. So economics comes under social sciences. Then come to the second summary. There you have 100 divisions. There 330 is economics. So then go to the third summary where you will find the third level of the subject areas, that is sections. There are 1,000 sections are there. So there you come to the point of that economics, microeconomics or something. So
This is the way. Then further divisions, maybe further subject areas, go to the schedules. So you can take the subject number by going to the, by taking the number classification number from the schedules. The schedules are arranged, the classification numbers in the schedules are arranged according to the classification numbers. So serial order of the classification number. Classification, numerically they are arranged. So after the first 3 digits, we advise, we have to put a full stop or a point. The point is, there is no much significance for the point, except it serves as a visual aid. So then after that, other divisions, we can give the assembly numbers from the schedules. That is one way. Second way is by using the relative index. For every book, you find there is an index at the end of the particular book. So what is the purpose of the index? So it shows a particular item, particular term, where it occurs, in which page it occurs. So that is the book index, which is given at the end. That is also arranged according to alphabetical order. So there, the particular words are arranged in alphabetical order, and that particular word, where it occurs in the particular, in which page or pages it occurs. Maybe more than one page it may occur. So you can consult that particular item from the book by going to the particular page. Here also in the geodesimal classification, there is a relative index. So this relative index, this is called relative index, is given in volume number 4. So this is also arranged according to alphabetical order. So here, this is unique. This relative index is unique. It is not taking individual words, but individual subdivisions, but it takes a group of individual subdivisions relating to a particular subject. For example, agriculture is there. I have given the classification number 630 is agriculture. Okay. So under agriculture is dealt with in diversified manner. So agriculture may be dealt with art representation, or agriculture is discussed with economics, or agriculture enterprises, agriculture folklore, laws related to agriculture, paintings in agriculture. So under agriculture, all these different aspects relating to agriculture are given in an alphabetical order. So these subdivisions, other aspects, subdivisions are relating to different subject areas, not to agriculture. Maybe some are related to agriculture, but so most of them are dispersed in different subject areas, but listed under agriculture in the relative index. So you can see this first art representation going to 704. So then economics, that is. Sir, can you share the screen, sir? No, PPT? it's not there. No, sir. Yeah. Sorry, I'm very sorry that one. No, I thought. No, we are not able to see. No. Sorry. Learn more. What is this? Okay. No, it's that. Sorry. I'm extremely sorry. Hi. This is now. Can you see this? Yes, sir. We can see now. So this is Slideshow. You can click on slideshow, sir. Slideshow. Slideshow. No, then it will go automatically, I think.
So let me skip one by one. Okay. So the relative index contains the subject terms. So alphabetically arranged in alphabetical order, but sub aspects of a particular subject area are listed again in alphabetical order. So relating to that particular main word. For example, here I have given the agriculture 630. So the different aspects are given under this agriculture. Some are relating to art implementation, some are related to the economics of the agriculture, then enterprises in agriculture, folklore in agriculture, law relating to agriculture, painting to relating to agriculture. So this relative position is listed here. That's why of different subjects is listed here. That's why, so this is called relative index. So you have to see under which context the particular term is used. So the laws relating to agriculture. Law is generally we study in 340 law. So agriculture laws here again, agriculture and agriculture laws. There's two subject areas are there. Agriculture is there, law is there. So where it is listed, then you have to see it. And as you check under agriculture, then subdivisions of sub-aspects of the agriculture you check. Then if it is there, so these laws related to agriculture are given here, like that. There's a compound subjects, so that is the problem with this compound subjects. So this is another example I have taken here. Libraries and different aspects of the libraries are given here. Libraries, generally the number for libraries 027. But accounting in libraries will go to the accounting section. So armed forces libraries are going to the 3550, public administration. Library legislation. Library legislation is coming under 344. Laws in the libraries. Laws means legislation here. So operations in libraries 025. It's again in library sense only. So political aspects of the library 021.8. Then public administration 352. 744. So the 350 means public administration. So it is going there, public administration. Publications for bibliography 01167, general aspects. So publishing in libraries 070.594. So it is going to the journalism aspect. So publishing in libraries, so going to the journalism aspect. So you have to check when there is a compound subject, that means the two subject areas combined, so where it goes. You check under publishing, maybe publishing number you will get, but you get to, if it is related to libraries, then you have to see both the aspects are there. So if you check library under libraries and publication is a sub area, then you take that number. So after practicing, you will learn about these things. Okay. So as I told you, let us do some practical examples from the three summaries given to you as in the PDF form. So here, so you remember, actually also I have repeated this again. Again, I am repeating. So if there is a title like an introduction to philosophy, so what is the number you have to give? First check the first summary. So directly you will get the 100. Here in the title, what is the potent term? So the significant term in this one, which indicate the subject area. So an introduction to philosophy, an introduction is not a significant term. It won't indicate any subject area. So with the term indicating subject area is philosophy. So you have to give classification number for the philosophy. So you come across such terms like basics,
basics of philosophy, fundamentals of philosophy. So like that, you will come textbook of philosophy. Like that, the titles may be having different terms, insignificant terms. So you take the significant word, subject area, the words indicating the subject area. The second title, World Religions. Here also again, so the religions is the subject term, 200. World, that is the area is indicated. So at present you can ignore that word. So later you can classify that. You can also include the number for that for the word. The social sciences 300. So technology 600 directly you can take. Sciences 500. So literature 800. 900 is history. So then again I am going to the second level also here. So library science, this is where first summary you won't find. So this is a subject which comes under general area, general classes. So that is coming under the main class 000. So then you go to the second summary. In the second summary, you will find the under 000 1010 is bibliographies. The 020 is library science. So if you go, then library administration, then you go to the third summary. Then you will find this division, library administration. Then textbook of economics, you find in the second summary. For 300 is social science. Under 300, you go to the second summary, then you will find economics 330. So an introduction to psychology. Again, under second summary, in 100 philosophy and psychology. 150 is psychology. So if you have the three summaries with you, you can directly see that one. Then Bible. So you go to the second summary under religions. So 200 is religions. Then say in the second summary, 220 is Bible. Then you go to the third summary again. Under Bible, you will find New Testament, 225. So 220 is further divided into 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229. So under 225, you will find the Bible. So then education, 370 under second summary. First summary, 300 social science. Education is an aspect of social sciences. Is the division of social sciences. So under social science, if you second summary, 370 is education. So here there is another example, adult education. So 370 is further divided into 10 classes, 10 sections. So 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379. So 374 is adult education in the third summary. Okay. Then higher education, 378 is higher education. So you can say under 370 education, you will find these sections. Then coming to the next title, English language. 400 is languages. If you go to the second summary, 420 is English language. 410 is linguistics or something. 420 American. 420 is English. 430 German language. 440 is French. Like that, 450, 460, 470, 480, 490. 490 is other language. So they are given only the 7 or 8 main languages, like German language, French language, English language, like the Italian, Latin, Greek, etc. But all the other languages of the Asian,
and other small countries, African languages, all are dumped in the class, division 490. You'll find all the other languages. Excuse me, sir. Oh, tell me. చాట్ బాక్స్ లో చాలా మంది పెడుతున్నారు సార్, తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని. కొంచెం తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. సైమల్టేనియస్ జరుగుతుంది క్లాస్, తెలుగు క్లాస్, తెలుగు మీడియం. దీన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి కూడా కంటిన్యూస్ గా ఇట్లా ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ లో చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు సార్. మధ్యలో తెలుగు. రైట్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో I'm also very comfortable in Telugu. So, okay, both in English and Telugu, I will try to cover that one. So, here, language divisions. So main languages, English ki 420 icharu, German language 430 icharu, French language 440 icharu, like that. Italian, Greek, then Latin, etc. All main languages ki matram 410 నుంచి 480 వరకు ఇచ్చారు. మిగిలిన అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఏం చేశారు, 490లో పెట్టేస్తారు, డంప్ చేశారు. దే ఆర్ సెవరల్ లాంగ్వేజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్స్ వై తెలుగు నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, 494.827 తెలుగు లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళాలంటే అంత పెద్ద నెంబర్ అయింది. అలాగే తమిళ్ 494.811. లైక్ దట్ మీ అదర్ ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ కాదు, అదర్ మిగిలిన అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో అలాగే చాలా పెద్ద నెంబర్ డివిజన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంటాయి. వాళ్ళు మాత్రం కొన్ని మేజర్ లాంగ్వేజ్ మాత్రం వాళ్ళు సో సింపుల్ గా 3 digits నెంబర్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, దెన్ హియర్ ఇంకొక టైటిల్ చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అసైన్ ది క్లాస్ నెంబర్ 420. Then if you go to third summary, you will find 421, 422, 423, 424. Like that, you have divisions. Alaga 421 నుంచి 422, 423 లాగా డివిజన్స్ ఉన్నాయి కదా. డివిజన్స్ ఉన్నప్పుడు 423 చూడండి. 423 చూస్తే అది డిక్షనరీ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ అని ఉంటుంది. ఈ టైటిల్ ఏముంది మీకు, ఆక్స్ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ అని ఉంది. సో ఆక్స్ఫర్డ్ అనేది పబ్లిష్ చేస్తున్నాయేమో. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ది పబ్లిషర్స్ నేమ్. సో లైక్ ఇంట్రడక్షన్ లాగా, బేసిక్స్ లాగా అది గురించి. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ టర్మ్ అన్నది ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అన్నది మనకి సబ్జెక్ట్ టర్మ్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ Oxford dictionary, the English dictionary, the subject term. So English language and dictionary ki 3 ane digit icharu. So 423 ane English dictionary. So literature next dantlo cheptanu. Okay. Then some more example, textbook of mathematics 510. 500 is sciences, so 510 mathematics, 520 is astronomy, 530 is physics, 540 is chemistry, 550 is earth sciences, geology, 560 is what is that? So 570 is life sciences, biology, 580 plant sciences, botany, 590 zoology, study of animals. So here under 500 main classes, 510 is mathematics. So directly you can give mathematics number. Okay. Then textbook and geometry. So then you will understand. So geometry is a part of mathematics. So you go to the mathematics under the third summary. Third summary locality. Third summary legalte. So then 510 lo 510 second summary lo mathematics untundi. Third summary lo kellinappudu again 510 mathematics lo part, so geometry 516 geometry, and there is a part of that one. So 516 you can. So subject area, main subject area identify చేసుకుంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఏరియాలో వెతుక్కుంటే పోతే మీకు
then you will come across the subdivisions. Subdivisions make kanapadutuntayi. So like that physics 530. Oh, why? So 530 physics వచ్చారు. Physics లో కూడా మీకు subdivisions. So sound అని ఉంటుంది, magnetism అని ఉంటుంది, తర్వాత electricity అని ఉంటుంది, dynamics అని ఉంటుంది. Like that మీకు చాలా మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అని ఉంటుంది, atomic physics, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అని ఉంటుంది. సో ఈ డివిజన్స్ అన్నిట్లో 530లో మీకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ సబ్జెక్ట్ ఏరియాని మీద ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి దాంట్లో మీరు వెతుక్కోవచ్చు. ఆర్ అదర్వైజ్ డైరెక్ట్లీ గో టు ది ఇండెక్స్. ఇండెక్స్లో కూడా మీకు డైరెక్ట్గా దొరుకుతుంది. కానీ ఇండెక్స్లో చూసేటప్పుడు మెయిన్గా ఇండెక్స్లో నోట్ చేసుకుని మరలా షెడ్యూల్స్లోకి వచ్చి వెరిఫై చేసుకోవాలి. సో సమ్టైమ్స్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ డిస్కస్ చేస్తారని చెప్పాం కదా, అది మీరు కొద్దిగా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. సో తర్వాత బేసిక్ కెమిస్ట్రీ, సో 540. సో బేసిక్ అన్నది అంత సిగ్నిఫికెంట్ వర్డ్ కాదు కాబట్టి కెమిస్ట్రీగా మనం నెంబర్ ఇస్తున్నాం 540. Then textbook of organic chemistry. Chemistry is divided into different aspects: physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. Then we have chemistry of natural products. Like that, chala divisions ఉన్నాయి. దీంట్లో వెతుక్కుంటే పోతే 547 is organic chemistry. Okay. Then medicine. Medicine is 600 applied sciences or technology. Applied sciences lo 610 medicine. 620 engineering, 630 agriculture, 640, 650, 660 అలా డివిజన్స్ ఉన్నాయి మీకు. దీంట్లో వెతికితే కూర్చుంటే దాంట్లో మెడిసిన్స్కి 610 మెడిసిన్. అగైన్ 610లో మళ్ళీ డివిజన్స్ 10 డివిజన్స్ ఉంటాయి కదా, 611, 612, 613, 614, 615, 616. 616 is diseases and their treatment. 617 is surgery. So 618 others ఉంటాయి. దాంట్లో పీరియాటిక్స్, చాలా డివిజన్స్, అదర్ డివిజన్, జెరియాటిక్స్, సో అదర్ డివిజన్స్ ఉంటాయి. సో మెడిసిన్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత మెడిసిన్లో మళ్ళీ మనం థర్డ్ సమ్మర్లో వెతికితే సో డిసీజెస్ గురించి ఒక డివిజన్ క్లాస్కి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు 616, ఆ నెంబర్ మనం తీసుకోవాలి. So then chemical engineering 660. So chemistry is 640, but chemical engineering is again 660. So it is coming under technology. 600 is technology. Technology lo chemical engineering vasthundi. So 660 is chemical engineering. So try to understand that one. Remember that chemistry, pure chemistry is different from chemical engineering, number different. So fundamentals of architecture 700 architecture annam kada, dantlo further division 710, 720, 730, like this 730, 740, 750, 760, 770 photography, something 780 music, 790, like that divisions. దీంట్లో మనకి ఆర్కిటెక్చర్కి 720 వస్తుంది ఆర్కిటెక్చర్, వాస్తుకళ అంటారు. Then music 780, I told you 780 is music. Music కూడా further divisions వస్తుంది. So particular music, vocal music, instrumental music, like that. So ఆ మ్యూజిక్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ప్రకారం మనం ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అది మేజర్ క్లాస్, అదే ఏ క్లాస్, ఏ క్లాస్కి మెయిన్ క్లాస్లోకి వచ్చింది, ఏ డివిజన్లోకి వచ్చింది, ఏ సెక్షన్లోకి వచ్చింది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మనం. సో దెన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ 800 ఈజ్ లిటరేచర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. 810 అమెరికన్ లిటరేచర్, 820 ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, 830 జర్మన్ లిటరేచర్, 840 ఫ్రెంచ్ లిటరేచర్, 850, 860, 870, 880, 890 అలాగే డివిజన్స్ ఉన్నాయి. 890 ఆల్ అదర్ లాంగ్వేజెస్, లిటరేచర్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ డంప్డ్ ఇన్ 890. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్ యూ, సో తెలుగు లిటరేచర్ కావాలంటే 894.827.
సో ఇంగ్లీష్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ కావాలంటే 494.827. తెలుగు లిటరేచర్ కావాలంటే 894.827. సో లిటరేచర్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఏంటో నేను మీకు చెప్పాను నేను yesterday. I told you. సో పోయిటరీ, డ్రామా, నావెల్స్, ఫిక్షన్, దాని ఫిక్షన్ అంటాము, షార్ట్ స్టోరీస్, ఇలాంటి లిటరీ ఎస్సెస్ ఇటువంటివి వచ్చినప్పుడు దాన్ని లిటరేచర్లో పెట్టాలి 800. సో లాంగ్వేజ్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్, స్పెల్లింగ్, డిక్షనరీ, తర్వాత రీడర్స్, తెలుగు వాచకం అంటాం కదా, అది టెక్స్ట్ బుక్ లాంటి తెలుగు వాచకము, ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నిటిని మనం లాంగ్వేజ్ ఆస్పెక్ట్, లింగ్విస్టిక్స్ లాంగ్వేజ్ ఆస్పెక్ట్స్ కింద తీసుకొని 400 కింద క్లాసిఫై చేయాలి. సో హియర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము, ఇంగ్లీష్ పోయిటరీ అన్నా. సో 820 ఇస్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. దాంట్లో 820లో 821 అంటే పోయిటరీ, 2 అంటే డ్రామా, 3 అంటే novel. So here 821, this is a mistake. 821, it should be 821. Okay. So 821 అవుతుంది. So English poetry. So 820 is English literature, 821 English poetry, 822 English drama, 823 English novel, 824 English literary essays, like the divisions are there. So Milton's poetry, ఎక్కడ పెడతారు నెంబరు? John Milton. John Milton's poetry means 821 English poetry. John Milton has written in English, poetry in English. So గీతాంజలి రవీంద్రనాథ్ రాశాడు, అది కూడా గీతాంజలి పోయిటరీ. అది ఎక్కడ పెడతాము? తెలుగులా కాదు, గీతాంజలి అంటే ఒరిజినల్ గా బెంగాలీ పోయిటరీ కింద పెట్టాలి. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అంతే, తెలుగు రవీంద్రనాథ్ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నాం. అలాగే శరత్ నవల్స్, శరత్ చంద్ర నవల్స్, నవలలు. సో 823 నవల. సో 823 కాదు యాక్చువల్గా, శరత్ రాసిన ఒరిజినల్ గా బెంగాలీలో రాశారు, తెలుగులో చూసుకున్నాం. సో బెంగాలీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, బెంగాలీ నవల దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం. సో ఇవన్నిటిని కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ తోటి వస్తుంటాయి. సో ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాము. దాంట్లో లైక్ దట్ విశ్వంబర ఎవరు రాశారు? కాదమ్మా, సి నారాయణ రెడ్డి. సాహిత్య అకాడమీ ప్రైజ్ వచ్చింది కదా. సో అది కూడా పోయిటరీ కిందే ఉంది. సో తెలుగు పోయిటరీ 894.827. నౌ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. వరల్డ్ హిస్టరీ అన్నది హిస్టరీ జాగ్రఫీ 900 హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ. సో వరల్డ్ హిస్టరీ 909 వస్తుంది. తర్వాత ఏన్షియంట్ హిస్టరీ 930. సో 900 మీరు చూసినప్పుడు 900, 910 is geography, 920 is biography, 930 is ancient history, 950 history of Europe, modern Europe, 940. 950 is history of modern Asia, modern history of Asia. So 950 history of Asia, 960 history of Africa, 970 history of North America, 980 history of South America, 990 is other parts of the world like Australia, Pacific Islands, that's New Zealand, etc. 990 లోకి వస్తాయి. ఇక్కడ 930 హిస్టరీ, ఏన్షియంట్ హిస్టరీ. ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో
మీకు ఏన్షియంట్ అని వర్డ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే 930 పెట్టాలి. ఏన్షియంట్ మోడర్న్ అని వర్డ్ వచ్చినప్పుడు 940 దించి మీకు డివిజన్స్ కనపడతాయి. మోడర్న్ హిస్టరీ వచ్చినప్పుడు. సో మోడర్న్ అని టర్మ్ లేకపోయినా దాన్ని మోడర్న్ కింద తీసుకోవాలి. ఏన్షియంట్ అని వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏన్షియంట్ లో తప్పనిసరిగా ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో పెట్టాలి మనకి. అది ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. సో whatever the terms are there, you have to take care of those terms in the title. So ancient history, the word ancient is there in the before the history. So you have to take as ancient history 930. So 934 history of ancient history of Asia, South Asia. So South Asia is India. India South Asia. So southern part of the Asia, southern part of the. So 934. You can see under third summary there. 934 India history of South Asia. So if co-extension number India and Lapena, then broad gown this culture. Yeah. And geography and travel. Geography and travel 910 లో వస్తుంది. So travel in Europe 914. 91 is geography. 4 is they have attached that 4, added that 4 into this. 914 is Europe, geography and travel in Europe. Then history of Asia 954, modern history. Yeah, 954. So modern Indian history 954. So Asia lo southern Asia అని ఉంటుంది, దాంట్లో ఇండియా అని కూడా ఉంటుంది. 954 history of third summary చూడండి. థర్డ్ సమ్మరీలో చూస్తే 954 history of South Asia ఏమంటుంది, southern part of the Asia. So there, that is history, Indian history. Then history of USA, history of North America ante 900 history, 970 is history of North America, 970 is USA. History of America anna, history of USA anna అదే తీసుకోవచ్చు మనకి. బేసికల్లీ అమెరికా అంటే దానికి యుఎస్ఏ కింద చూస్తుంటాం, కానీ హిస్టరీ అది ఏంటంటే అమెరికాలో నార్త్ అమెరికా ఉంది, సౌత్ అమెరికా, నార్త్ అమెరికాలోనే యుఎస్ఏ ఉంది. సో సౌత్ అమెరికానికి స్పెసిఫిక్ గా చెప్తే మాత్రం సౌత్ అమెరికా తీసుకోవాలి. సో అమెరికా అంటే సాధారణంగా యుఎస్ఏ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంటాము. సో స్పెసిఫిక్ గా తీసుకున్నా, మామూలుగా నార్త్ అమెరికా తీసుకున్నా పర్వాలేదు. సో 9. సో హియర్ అమెరికా అన్నప్పుడు దాంట్లో నార్త్ అమెరికాకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు, 573 ఇచ్చారు. సో 574 అన్నది సౌత్ 5 కిందకి ఇచ్చారు, 571 కెనడాకి ఇచ్చినట్టున్నారు. సో లైక్ దట్ డివిజన్స్ అన్ని మీరు స్టడీ చేయాలి అక్కడ. దాని హిస్టరీ ఆఫ్ వెనిజులా. సో 970 అన్నది నార్త్ అమెరికా, 980 అన్నది సౌత్ అమెరికా ఇచ్చారు. సౌత్ అమెరికాలో వెనిజులా పార్ట్ 987 history of Venezuela. Extraterrestrial worlds other than this earth. The worlds, there may be some worlds beyond the earth. So they are given 999. Life may be there on the other planets may be there. So extraterrestrial worlds. So then some more example I have given you yesterday. School libraries. So after 3 digits, as I told you, you have to go to the particular schedules. Volume number 3 contains, volume number 2 contains the class numbers from 00 to 599. So volume number 3 contains the schedules 6000 to 999. So here, so after the first 3 digits, you have to put a full stop pointer. The pointer is
is a visual aid. So how you distinguish different numbers like accession number and class number? So for any book in the library, generally we assign two numbers. One is hall number, another is accession. Hall number is class number, book number, and what is it? Hall number contains class number, book number, collection number. So class number is based on classification system. Book number is individualized in the different books. There are different systems of book numbering there. So they will learn in the theory part. Then there is a collection number, which collection is it a reference collection, textbooks collection, like that. We give the assign some number for that. So the class number, when you are giving the class number, according to Dewey Decimal Classification, after the first three digits, you have to put, if there are subdivisions are there, then you put a stop, full stop, or a dot, point, then give the other numbers, subdivision numbers for this other subdivisions. So here, school libraries, if you go to the schedules, 37.8. So 027.8. 027.8 is school libraries. So schedules, you have to say that one. So like child psychology. So 155.4. So 150 is psychology. 154 is some differential psychology, something like that. In that one, child psychology or women's psychology, say adult psychology, so like the men's psychology, child psychology is there. 155.4, that indicates the child psychology. You have to see the schedules. In the practical exam, we will give you the schedules. So you learn up to psychology. You can identify the number for the psychology. 150 from the three divisions. For third summary, you can identify 150 is assigned for the psychology. So then you go to 150 in the schedules and try to search, scan each page, subdivisions. You will come across psychology of men, psychology of women, then psychology of the children. So psychology of children, 155.4. So like that. So you can check in the examination. Up to here, up to third summary, if you give the number, you give the marks, some marks we will give you. Up to third summary, if you give the number, then we will give you the minimum, some weightage is there. After that, we will give the correctly. If you identify up to the third summary, then we will give you some marks, no problem. If you give further number, you will get the full marks. Excuse me, sir. చెప్పమ్మా. సో ఇప్పుడు మనం నెంబర్స్ ఇస్తున్నప్పుడు చైల్డ్ సైకాలజీ అంటే 155 అన్నది మనకి థర్డ్ సమ్మరీలో తెలిసింది సార్. మరి 150 అన్నది సైకాలజీ అయితే పక్కన పాయింట్స్ తర్వాత మనం ఆ నెంబర్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో ఇస్తారు, షెడ్యూల్స్ ఇస్తారు, బుక్ ఇస్తారు. ఓకే సార్. 150కి వెళ్ళి వెతకండి మీరు. ఓకే సార్. సైకాలజీలో వెతకండి మీరు. సైకాలజీ వరకు ఐడెంటిఫై చేస్తారు కదా. అవును సార్. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత 150 కింద చూసే సబ్ డివిజన్స్, మీరు సబ్ డివిజన్స్ వస్తే మీకు మెల్లిగా చూస్తే కిందకి వెళ్తుంటే మీకు ఒక పాయింట్ లో సైకాలజీ ఆఫ్ మెన్ వస్తుంది, సైకాలజీ ఆఫ్ ఉమెన్ వస్తుంది, సైకాలజీ ఆఫ్ చైల్డ్ వస్తుంది. ఓకే సార్. అంటే మేము ఫస్ట్ థర్డ్ సమ్మరీ వరకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి సార్. థర్డ్ సమ్మరీ వరకు మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు షెడ్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ వెతకొచ్చు. మీకు 20 నెంబర్ దొరుకుతుంది మనకి కనీసం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. 20 నెంబర్ దొరుకుతుంది కాబట్టి మీకు అప్పుడు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ 150 వరకు వేసినా కొన్ని మార్కులు ఇస్తాం మనం. ఓకే సార్. ఎన్ని ఇస్తాం అన్నది ఎగ్జామినర్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టి ఇస్తుంటారు మార్కులు అప్పుడు థర్డ్ సమ్మరీ వరకు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫుల్ నెంబర్ ఇస్తే మాత్రం మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి.
సో ఇయర్ మీకు 50 మార్క్స్ 40 మార్క్స్ పేపర్. సో 16 టైటిల్స్ 16 టైటిల్స్ ఇస్తే 8 టైటిల్స్ మాత్రం మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. 8 into 5 40 మార్క్స్. 40 ఈజీగా వస్తాయి, నో ప్రాబ్లం. చాలా మందికి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు 100% ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ ప్రాక్టీస్ వస్తాయి మీకు. కేటలాగ్ ప్రాక్టీస్లో రాకపోవచ్చు కానీ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాక్టీస్లో వస్తాయి. ఓకే సార్. కేటలాగ్ ప్రాక్టీస్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కడో సెమీ కోలన్ డాట్ స్పేస్ అది ఎక్కడో తప్పు చేస్తుంటారు. అక్కడక్కడ చిన్న 1-2 మార్కులు పోతుంటాయి. కాబట్టి 90 వరకు అక్కడ వస్తాయి, 90% వరకు ఉన్న కేటలాగ్ ప్రాక్టీస్లో. క్లాసిఫికేషన్ ప్రాక్టీస్లో మట్టుకు 100 వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హియర్ నెక్స్ట్ టైటిల్ ఇది హిందూయిజం. హిందూయిజం అంటే రిలీజియన్ 200 రిలీజియన్ కదా. సో 200 రిలీజియన్లో 290 అదర్ రిలీజియన్స్. సో 220 ఈజ్ బైబిల్ అని చూసుకున్నాం కదా, క్రిస్టియానిటీ. బైబిల్కే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 200లో 210 నుంచి 280 వరకు వాళ్ళే ఇచ్చుకున్నారు మొత్తం అంతా. బైబిల్ క్రిస్టియానిటీ మీద మొత్తం డివిజన్స్ అన్ని ఇచ్చుకున్నారు మేజర్. 200లో మ్యాక్సిమం పార్ట్ వాళ్ళు క్రిస్టియానిటీకి అలాట్ చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే బేసికలీ అమెరికన్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ కదా, అదే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు, అది వేరే విషయం. సో స్టార్ట్ అయింది అక్కడ కాబట్టి వాళ్ళు అమెరికన్ లైబ్రరీని డెవలప్ చేసింది కాబట్టి 200లో 280 వరకు వాళ్ళే ఉన్నారు, క్రిస్టియానిటీ వస్తుంది. 290లో అదర్ రిలీజియన్స్ అది వాళ్ళని 290లో పెట్టారు. చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి నెంబర్ పెద్దది వస్తుంది. 290లో అదర్ రిలీజియన్స్ ఉన్నాయి కానీ మొత్తం అన్ని రిలీజియన్స్కి నెంబర్ ఇవ్వాలి కాబట్టి 290లోకి వచ్చేస్తాయి. సో హిందూయిజం అన్నది అదర్ రిలీజియన్స్లోకి వచ్చింది. మీకు గుర్తుంచుకుంటే మీరు ఇవన్నీ 200 నుంచి 280 వరకు మీరు చూడక్కర్లేదు, అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ క్రిస్టియానిటీ అవుతేనే అక్కడ వారు వెతుక్కుంటారు. 200 నుంచి 280 వరకు వెతుక్కోండి మీరు. సో అన్ని కూడా మేము జనరల్గా ఎవరు బైబిల్ ఎక్కువగా వేస్తుంటారు. 220 అన్నది బైబిల్ ఎక్కువగా వచ్చేటండి. దాంట్లో కూడా న్యూ టెస్టిమెంట్, ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ వస్తుంటుంది. సో డోంట్ వరీ. సో అదర్ రిలీజియన్స్ 290లోనే అన్ని అదర్ రిలీజియన్స్ వస్తుంటాయి. మనకు వచ్చేటువంటి టైటిల్స్ సాధారణంగా వచ్చేటువంటిది హిందూయిజం మీద వస్తుంది, తర్వాత ఇస్లాం మీద ఒకటి అప్పుడప్పుడు వస్తుంటుంది, బుద్ధిజం మీద కొన్ని వస్తుంటాయి. సో డైరెక్ట్గా 290లోకి వెళ్ళిపోతే మీకు ఈ రిలీజియన్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి. 294 హిందూయిజం, 94.5 హిందూయిజం వచ్చింది. దాంట్లో భగవద్గీత నెక్స్ట్ టైటిల్ చూడండి, భగవద్గీత 294.5924. సో భగవద్గీత అని మీరు టైటిల్ వచ్చిన బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ లేకున్నా పర్లేదు తీసుకోవడానికి. ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు పర్సన్ ఉంటే తీసుకో. ఓకే. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే మీరు హిందూయిజం అదే అదర్ రిలీజియన్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే అక్కడ వెతుక్కుంటా పోతే మీరు బుద్ధిజం మీద వస్తుంది, హిందూయిజం మీద వస్తుంది, జైనిజం, అన్ని రిలీజియన్స్ అన్ని అక్కడ వస్తుంటాయి. Please mute yourself, you are disturbing the class. ఓకే. దెన్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి, పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నప్పుడు ఇది పొలిటికల్ సైన్స్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అని మీకు అర్థమైంది కదా. అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ కి నెంబర్ ఏమి ఇచ్చాము, థర్డ్ సమ్మరీలో 320, సెకండ్ సమ్మరీలో 32, ఫస్ట్ సమ్మరీలో 30 is సోషల్ సైన్సెస్, 320 is పొలిటికల్ సైన్స్. సో పొలిటికల్ సైన్స్ లో మళ్ళీ దీంట్లో పొలిటికల్ సైన్స్ లో వచ్చింది అని తెలిసినప్పుడు 320లో దెన్ పొలిటికల్ పార్టీస్. సో పొలిటికల్ సైన్స్ లో మీరు వెతుక్కుంటే వెళ్తే షెడ్యూల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు పొలిటికల్ పార్టీస్ మీద నెంబర్ దొరుకుతుంది. మీరు అక్కడ వెతుకుతే వెళ్తే 324.2. సో పొలిటికల్ పార్టీస్ దాంట్లో డిఫరెంట్ అమెరికన్ పార్టీస్, సో ఇంగ్లాండ్లో, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియన్ పార్టీస్. సో అలాగా ఇండియన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కావాలంటే దానికి మళ్ళీ అక్కడ చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది, అలాగే యాడ్ చేయాలి.
ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ నెంబర్ ఎలా యాడ్ చేయాలో ఉంటుంది. బట్ ది యుఎస్ఏలో పొలిటికల్ పార్టీస్కి అదర్ బ్రిటన్ పార్టీస్కి వాటికి నెంబర్ రెడీమేడ్ నెంబర్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. అది మేజర్ పార్టీస్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆర్ రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ అమెరికా వాటికి నెంబర్ అక్కడ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది. మిగిలిన అదర్ కంట్రీస్ మాత్రం సో మనం కంట్రీ నెంబర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది మీకు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. సో మీరు ఐడెంటిఫై చేయవలసింది ఏంటంటే థర్డ్ సమ్మరీలో పొలిటికల్ సైన్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే షెడ్యూల్స్లోకి వెళ్ళి ఆ పొలిటికల్ సైన్స్లో ఈ పొలిటికల్ పార్టీ మీద మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు పొలిటికల్ పార్టీ నెంబర్. సో లైక్ దాట్ మీకు ఇంకో సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ టైటిల్ నెంబర్ 6. సో సాంస్క్రిట్ నేను చెప్పాను కదా. సో 410, 420 ఇంగ్లీష్, 430 జర్మన్, 440 ఫ్రెంచ్, లైక్ దట్ 480 వరకు వాళ్ళు మేజర్ లాంగ్వేజెస్ ఇచ్చేసారు. లాంగ్వేజ్ లో మేజర్ లాంగ్వేజ్ 490లో అదర్ లాంగ్వేజెస్ అన్న దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు. సో అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఏదైనా సరే మీరు వచ్చిన అదర్ లాంగ్వేజ్ లోకి వెళ్ళి చూసుకుంటే మీకు దొరుకుతాయి. అక్కడ 491.2 సాంస్క్రిట్ వచ్చింది, అక్కడే పాలీ ఉంటుంది, అక్కడే హిందీ ఉంటుంది అక్కడే. సో అక్కడ డివిజన్స్ అదర్ ఆల్ ది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఆల్ ది వరల్డ్ లాంగ్వేజెస్ 400లో మళ్ళీ 410 అన్నది లింగ్విస్టిక్ ఆస్పెక్ట్, 420 ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, 430 జర్మన్ లాంగ్వేజ్, 440 ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్, 450 ఉన్నాయి, 460, 47 మేజర్ లాంగ్వేజ్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా మేజర్ ఆ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. అదర్ లాంగ్వేజ్ అన్ని 490లోనే ఉంటాయి. అదర్ లాంగ్వేజ్ అంటే మన ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ అయినా సరే, ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ అంటే తమిళ్, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం ఇవన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. అలాగే హిందీ అక్కడే ఉంటుంది, ఉర్దూ అక్కడే ఉంటుంది, కొరియన్ అక్కడే ఉంటుంది, చైనీస్ అక్కడే ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. ఎక్సెప్ట్ 6 or 7 మేజర్ లాంగ్వేజ్ తప్పితే, ఇంగ్లీషు అండ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ తప్పితే మిగిలినన్ని 490లోనే ఉంటాయి. 490లో మీకు షెడ్యూల్స్ ఇచ్చినప్పుడు వెతుక్కుంటే మీకు దొరుకుతాయి. అందు గురించి నేనేం చేశాను ఇక్కడ మీరు చూడండి, 494 ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్, సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ 491.2. మీరు అదర్ 490లోనే లాంగ్వేజ్ ఏది వచ్చినా సరే వెతుక్కోవాలి, 490లో వెతుక్కోండి, ఎక్సెప్ట్ ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, జర్మన్ తప్పితే. ఓకే, తర్వాత మీరు తెలుగు లాంగ్వేజ్ అందు గురించి నేను ఏం చెప్పాను, నేను బై హార్ట్ చేసి పెట్టుకోండి, మీరు ఈజీగా ఉంటుంది, వెతుక్కుంటే టైం వేస్ట్ అవ్వదు. తెలుగు ఎక్కడుంది అని వెతుక్కోకుండా మీరు బై హార్ట్ చేసుకొని 494.827 తెలుగు లాంగ్వేజ్. దాని పక్కన అటు ఇటు చూస్తే మీకు తమిళ్, కన్నడ ఆ పైన కింద ఉంటాయి. 811 తమిళ్ ఉంటుంది, కింద కూడా దాని పక్కనే కన్నడ ఉంటుంది, దాని పక్కనే మలయాళం ఉంటుంది. తెలుగుది ఒక్కటి గుర్తుంచుకుంటే మిగిలిన లాంగ్వేజ్ ఆ పక్కన వెతుక్కుంటే దొరికిపోతుంది నెంబర్. నేను అందు గురించి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు నేను క్లాస్లో ఎప్పుడు అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో తెలుగు నెంబర్ గుర్తుంచుకోండి బాబు. తెలుగు నెంబర్, లాంగ్వేజ్ నెంబర్ గుర్తుంచుకుంటే తెలుగు లిటరేచర్ నెంబర్ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. లాంగ్వేజ్ 400లో పెట్టినప్పుడు లిటరేచర్ 800లో పెడతాం. లాంగ్వేజ్ కమ్స్ అండర్ 400, literature comes under 800. I told you again, what is the linguistic aspects, what are the literary aspects. Language aspects ఏంటి, ప్రొనౌన్సియేషన్, స్పెల్లింగ్, డిక్షనరీ, ఇవన్నీ వచ్చిన ఎటిమాలజీ, ఇవన్నీ వచ్చి వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్, ఇటువంటివి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ లాంగ్వేజ్ ఆస్పెక్ట్స్, లింగ్విస్టిక్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటాం. ఈవెన్ రీడర్స్, తెలుగు వాచకం అంటాం కదా, రీడర్, అది కూడా దాంట్లోనే వస్తుంది. సో తెలుగు లిటరేచర్లో ఏమొస్తుంది, పోయిట్రీ, క్రియేటివ్ వర్క్స్. లిటరేచర్లో వచ్చి క్రియేటివ్ వర్క్స్, పోయిట్రీ, డ్రామా, నావల్, షార్ట్ స్టోరీస్, సో లిటరీ ఎస్సేస్, అవన్నీ లిటరీ ఆస్పెక్ట్స్ కింద వస్తాయి. అవన్నీ 800లో వస్తుంది. సో లాంగ్వేజ్కి మెయిన్గా స్టూడెంట్స్ రాంగ్ చేసేది, మార్కులు పోయేది ఇక్కడే. లాంగ్వేజ్ బదులు లిటరేచర్ నెంబర్ వేస్తారు, లిటరేచర్ నెంబర్ లాంగ్వేజ్
లాంగ్వేజ్ నెంబర్ వస్తుంటారు. సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి అన్నమాట. నేను అదే వెస్టర్న్ నిన్న 2 సార్లు చెప్పాను, ఈరోజు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పుడు 400 మధ్యలో పెట్టాలి, 4 తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి. లిటరేచర్ వచ్చినప్పుడు 8 తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇది గుర్తుంచుకోండి. లిటరేచర్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. పోయిట్రీ 1, డ్రామా 2, 3 నావల్, షార్ట్ స్టోరీస్, లిటరీ ఎస్సేస్, ఇవన్నీ లిటరీ ఆస్పెక్ట్స్. సో 494.827 అన్నది తెలుగు లాంగ్వేజ్, 894.827 అన్నది తెలుగు లిటరేచర్. సో ఎప్పుడు ఇది గుర్తుంచుకోండి. సో ఒకవేళ ఎవరన్నా తమిళ్ లాంగ్వేజ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, దాని పక్కనే ఉంటుంది 811 తెలుగు లాంగ్వేజ్ వెతుక్కుంటే దాని పక్కన గబుక్కుని తెలుగులో ఈ నెంబర్ గుర్తుంది అనుకోండి, షెడ్యూల్స్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ వెతికితే దాని పక్కన ముందర అటు ఇటు మీ ఈ ద్రవిడ లాంగ్వేజ్ అన్నీ ఒక దగ్గరే ఉంటుంది. ఓకే, ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, మీ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అలాగే తెలుగు లిటరేచర్ కూడా ఉంది, 894.827. దాని పక్కన అటు ఇటును మిగిలిన అదర్ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. సో జనరల్గా సాధారణంగా తమిళ్ అని కానీ, కన్నడ కానీ, మలయాళం కానీ ఇస్తుంటుంటాం. సో మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో దెన్ ఇంకొక టైటిల్ ఇచ్చాము, టైటిల్ నెంబర్ ఇన్సెక్ట్స్. సో ఇన్సెక్ట్స్ పైన ఇది జువాలజీ. ఇన్సెక్ట్స్ అనగానే మనం అర్థం చేసుకుంది స్టడీ ఆఫ్ యానిమల్స్, 595.7. ఇన్సెక్ట్స్ అని మనం అంటాము. సో జువాలజీ స్టడీ ఇన్సెక్టా ఫ్యామిలీ, క్లాస్, డివిజన్ ఏదో ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్సెక్టా అని ఉంటుంది. ఇన్సెక్టాలో అక్కడ బ్రాకెట్లో ఇన్సెక్ట్స్ అని ఇస్తారు. సో ఆ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇండెక్స్ లో ఇన్సెక్ట్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనకి వాళ్ళ క్లాసిఫికేషన్ లో ఫ్యామిలీ యానిమల్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇస్తుంటారు. సో ఆ ఫ్యామిలీ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తారు. యాంట్స్ అన్నానుకో, యాంట్స్ అన్నది వర్డ్ కిందన ఇస్తారు, నెంబర్ క్లాసిఫికేషన్ నెంబర్ ఫ్యామిలీ నెంబర్ కింద ఇస్తారు, దాని కింద యాంట్స్. కానీ ఇండెక్స్ లో చూస్తే మాత్రం యాంట్స్ మీద ఇదే నెంబర్ ఇది ఉంటుంది, దాని ఫ్యామిలీ నేమ్ కూడా ఉంటుంది. సో 595.796. సో అక్కడ మీకు షెడ్యూల్స్ లో జువాలజీ అని చూడండి. జువాలజీ అని చూసిన తర్వాత జువాలజీలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, వెర్టిబ్రేట్స్, కార్డేటా, స్పైసెస్ అంటే ఫిషెస్, బర్డ్స్, మ్యామల్స్, లైక్ దట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లైక్ ఆర్థ్రోపోడా అని, తర్వాత ఇన్సెక్టా అని, ఇన్సెక్ట్స్ అని, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో జువాలజీ అని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారనుకోండి, సో ఇక్కడ థర్డ్ సమ్మరీ నుంచి జువాలజీకి ఐడెంటిఫై చేస్తారు. 590 అంటే జువాలజీ. సో షెడ్యూల్లోకి వెళ్ళండి 590కి. మీకు ఎగ్జామినేషన్లో షెడ్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు 590 జువాలజీలో వెతుక్కుంటే దొరికిపోతుంది. సో కొద్దిగా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే కొద్దిగా యానిమల్స్ మీద మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇన్సెక్ట్స్ అన్నది ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ కింద చూద్దాం. సో వెర్టిబ్రేట్స్ కింద వస్తుందంటే వెర్టిబ్రేట్స్ కింద చూద్దాం. దాంట్లో సాధారణంగా వచ్చేటంటే ఎగ్జామ్లో ఫిషెస్ మీద ఎక్కువగా బర్డ్స్ మైగ్రేషన్ అని వస్తుంటే మైగ్రేషన్ బర్డ్స్ అని వస్తుంది టైటిల్. సో మైగ్రేషన్ ఆ నెంబర్ కలుపుకోవాలి, తర్వాత చెప్తాను అది ఈరోజు. సో అలాగే మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫై చేసుకుని మెయిన్గా థర్డ్ సమ్మరీ లెవెల్ వరకు వెళితే ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఈజీగా మీరు వెళ్ళి ఆ షెడ్యూల్స్లో థర్డ్ పర్టికులర్ క్లాసిఫికేషన్ నెంబర్ కింద 3 డిజిట్స్, ఫస్ట్ డిజిట్స్ మీకు తెలుసు కాబట్టి దాని కింద వెతుకుంటే పోతే సబ్ డివిజన్స్ మీకు ఈజీగా దొరికిపోతుంది. సో డోంట్ వరీ, ఈజీగా. సో ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్ వరకు వేసినాక కొన్ని మార్కులు వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఈరోజు నిన్నటి వరకు ఏమని చెప్పామో అది ఇక్కడ నేను రిపీట్ చేశాను ఇప్పటి వరకును అగైన్. సో కొంతవరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఇంకా ఫర్దర్ వెళ్తున్నాను. కొద్దిగా కాంప్లికేట్ ఉంటుంది, కొద్దిగా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్ నెంబర్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఇది మీరు
అటెంటివ్గా వింటే అర్థం చేసుకుంటే, ఎందుకంటే షెడ్యూల్స్తో పాటు చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ మన ఆన్లైన్ క్లాస్లో షెడ్యూల్స్ లేవు కాబట్టి మనం కొద్దిగా డిఫికల్టీ. నేను ట్రై టు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను సింప్లిఫై చేసి. సో యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ కవర్డ్ హియర్. అంటే ఏదైనా ఒక టైటిల్, సపోజ్ దర్ ఇస్ అ టైటిల్ విచ్ కవర్స్ two subject areas cover 2 aspects in a subject area also. So our 2 aspects numbers different places lo untayi. So for example, dictionary of Telugu and English anna anukondi, Telugu number వేరు, English number వేరు, అంతే కదా? తెలుగు నెంబర్ వేరు, ఇంగ్లీష్ నెంబర్. ఈ రెండింటిని ఎలా యాడ్ చేస్తాం? దాని ప్రొసీజర్ డెవలప్ చేయాలి. లేదంటే ఫిజియాలజీ ఆఫ్ యానిమల్స్ అంటాం, ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంటాం, అనాటమీ. ప్లాంట్స్ అంటే అనాటమీ వేరు, ప్లాంట్ వేరు. ప్లాంట్కి దగ్గర ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, అనాటమీకి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని ఎలా కంబైన్ చేయాలి? లేదంటే ఒకే దాంట్లో ఉంటే పర్వాలేదు. సో జనరల్గా ఏంటంటే అనాటమీ ప్లాంట్స్ అంటే పర్వాలేదు, ప్రాబ్లం లేదు. ప్లాంట్ నేమ్ వేరుగా ఉంటుంది. రోజ్ ప్లాంట్ ఉందండి, రోజ్ ప్లాంట్కి నెంబర్ వేరుగా ఉంటుంది, విజువల్ అనాటమీ నెంబర్ వేరే చోటు ఉంటుంది. ఈ నెంబర్స్ కలపాల్సి వస్తుంది. సో ఇటువంటి నెంబర్స్ కలపడానికి ఎడిషన్ కాదు ఇక్కడ. యాడ్ అంటే యాడ్ టు అంటే అటాచ్ దట్ నెంబర్. మెయిన్ నెంబర్ ఒకటి తీసుకుంటాము, దానికి సబ్ ఆస్పెక్ట్ నెంబరు ఇంకా వేరే ఆస్పెక్ట్ నెంబర్ తీసుకొచ్చి దాన్ని అటాచ్ చేస్తాం. దీన్నే ఇది డ్యూయల్ క్లాసిఫికేషన్ లో యాడ్ టు ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అది యాడ్ టు ఇన్స్ట్రక్షన్. యాడ్ కూడా కాదు, యాడ్ అంటే ఎడిషన్ మ్యాథమెటికల్, యాడ్ టు అంటే అటాచ్ చేయమని. సో ఈ నెంబర్ ఎలా అటాచ్ చేయాలి ఈ కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్కి? కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్ అంటే మోర్ దెన్ 1 ఆస్పెక్ట్ ఆ టైటిల్లో ఉంటుంది, టైటిల్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది. సో ఇటువంటి టైటిల్ సింపుల్గా ఉండొచ్చు, కాంప్లికేటెడ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఈ నెంబర్లు యాడ్ చేయడంలో సబ్జెక్ట్ నుంచి సబ్జెక్ట్ నెంబర్ 2 సబ్జెక్ట్లోనే ఉంటాయి, 2 షెడ్యూల్స్లోనే ఉంటాయి. యాడింగ్ నెంబర్స్ ఉంది షెడ్యూల్స్ 2 000 నుంచి 999 మధ్యనే ఉంటాయి 2 నెంబర్లు. ఆ నెంబర్లు రెండింటిని యాడ్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాడింగ్ numbers from the schedules from different places of the schedules. The second aspect is adding numbers from the tables to the schedules number. Classification number another main, subject number another main. ఈ టేబుల్స్ లో ఉన్నటువంటి నెంబరు, టేబుల్స్ అంటే మీకు షెడ్యూల్స్ కాదు, క్లాసిఫికేషన్ నెంబర్ కాదు. టేబుల్ అన్నది కామన్ గా వచ్చేటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ ని టేబుల్ అంటారు. సో నేనేం చెప్పాను మొదట, ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్స్ అన్ ఎన్యూమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్. సో సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ది పాస్ట్, ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్, యాంటిసిపేటెడ్ ఫ్యూచర్ ఆర్ లిస్టెడ్ హియర్ అంట. సో ఏంటి, భూతకాలంలోనూ వర్తమాన కాలంలోనూ రాబోయే కాలంలో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ని తెలిపేటటువంటిది ఈయన ఎన్యూమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్, వివరణాత్మక వర్గీకరణ పథకం అంటారు. సో ఈ ఎన్యూమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ అలా చేయడం వలన ఏమవుతుంది, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక నెంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి నెంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కానీ ప్రతి నెంబర్ అందు గురించే పెద్ద వాల్యూమ్స్ అంత బ్లాక్, ఇంత 4 వాల్యూమ్లోకి ఈ క్లాసిఫికేషన్. సో కానీ ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి అంత చెప్పిన థియరియాటికల్గా మనం ఎంత చెప్పినా ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ప్రతి ఆస్పెక్ట్స్కి నెంబర్ ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టం. అందుకు ఏం చేశారంటే సమ్ సింథసిస్, కొంత సింథసిస్ చేయాలన్నారు. సో మెయిన్ సబ్జెక్ట్ నెంబర్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తారు, కామన్గా వచ్చేటువంటి సబ్ డివిజన్స్ని ఏం చేస్తారు, టేబుల్స్లో పెట్టారు. టేబుల్స్లో పెడతాను అనమాట కామన్గా వచ్చేటువంటి సబ్ డివిజన్స్. ఆ టేబుల్స్ కామన్గా వచ్చే టేబుల్స్ని 6 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో స్టాండర్డ్ సబ్ డివిజన్స్ అని, జాగ్రఫిక్ ఏరియాస్ అని, లిటరేచర్ డివిజన్స్ అని, లాంగ్వేజ్ డివిజన్స్ అని, లాంగ్వేజ్ అని, సో ఆ విధంగా నేషనల్ గ్రూప్స్ అని, ఎథనిక్ గ్రూప్స్ అని ఉన్నాయి. సో ఈ 6 టేబుల్స్ ఉన్నాయి.
వాటి గురించి తర్వాత చెప్దాం. మొట్టమొదట ఫస్ట్ తీసుకుందాం. లెట్ us టేక్ ది ఫస్ట్ వన్, యాడింగ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ది షెడ్యూల్స్. షెడ్యూల్స్ నుంచి షెడ్యూల్లోకి నెంబర్ ఎలా యాడ్ చేయాలి. సో ఇది ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీరు ఒక నెంబర్ వేసినా పర్వాలేదు, దీంట్లో కూడా 2 ఉన్నాయి, 2 నెంబర్లు యాడ్ చేయాలి, కలపాలి కదా. కలపడంలో మెయిన్ నెంబర్ యాడ్ చేసినా మీకు మార్కులు ఇస్తాము. సో 2వ నెంబర్ ఎలా కలపాలో తెలిస్తే యాడ్ చేయండి. జనరల్గా హలో Sir, please continue in English, sir. We can't understand Telugu. This problem is there both. Sir, in English. If they have come, they'll join. I am just forgetting. Otherwise, I will cover both the languages. Okay. You you carry on in English. If they have a problem, they'll join in Telugu medium. Okay, right. Can't understand Telugu. Okay, right. Here and there, then I will try to. In the summary, if not, you can say, sir, last. Okay, right. I try to cover. Mute. Participants, please mute yourself. So adding numbers in the schedule. Schedules నుంచి ఒక షెడ్యూల్ నెంబర్ ని అదే వేరే ప్లేస్ వేరే సబ్జెక్ట్ ఏరియా నెంబర్ ని యాడ్ చేయడం. హౌ టు యాడ్ క్లాసిఫికేషన్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ది అదర్ ఏరియా ఆఫ్ ది సేమ్ షెడ్యూల్, సేమ్ క్లాస్ నెంబర్. సో here medical libraries. So you see this one in the title, you example I am giving. Libraries is coming under library science. Okay. Medical is coming under medicine. Libraries you have studied 020 is library science. Medical is coming under medicine is coming under 610. Okay. So here in library science you have seen that one. Government libraries, there is a number 027.5 or so. 7 is for university libraries, college libraries. 027.8 is school libraries. So 0.2 is rental libraries, private libraries. Like that, they have given general libraries. They have listed there, but they have not given the subject libraries for this different subject areas. They have not listed numbers there. In the schedules of classification under libraries. So what they have done, and 026, if you go to 026, libraries, archives, information centers devoted to specific subject. You see that number. 026 is devoted to libraries, archives, information centers devoted to specific subject. That is included 026. Then there is an instruction there. If you go to the schedules, then you will find an instruction. You add to base number 026, notation from 001 to 999. 001 to 999 means the wide area, any number from any subject area. It covers all the subjects. So here 001 to 999. So, for example, 200 is religion. Okay. So, religion, if you want to have libraries of religious libraries, you can add religion number here. So, if you want law libraries, you can add law number here to 026. 026. So, to the 026, you can add any subject number to make it that particular type of the library. For example, here I have you see there, add 610 medicine. Medicine is, what is the number for medicine? 610. Okay. 610 is medicine. This is added to 026. 026, then 610. So after 3 digits, first 3 digits, you have to put a stop there, full stop there. So what will happen? So 026.610. So 0 on the last 0, there is no importance. So only 61 only.
61 last 0, there is no significance. There is no value for the last 0. Even mathematics. So we have some, if the 0 is before, there is no meaning. So if the 0 is before, after that one, there is a meaning. So here after, if it is a 0 is at the end, there is no meaning. So in Judaism classification, we omit that 0. So 61 is the base number for medicine. Actually, the number for medicine is 610, but we have to take 610, only 61 here. Last 0 we omit here. For medicine, if it is, you have to give 610 minimum 3 digits there. If it is an independent number. If it is an independent number, so 610, 3 digits, you have to, compulsorily you have to give 3 digits. But when you are combining with other numbers, at the end 0 is not significant. So I think you got it. When you are there, if there is a compound subject. So here, before zero is very important. Before 0 is important. Oh, sir. Okay, thank you, sir. Okay. So in mathematics, before 0, there is no, it's not important. So after 0 is important. Here in classification, after 0 is not important. Before 0 is important. If it is combined with other numbers. As an independent number, it has this value. Now, if we go 61 is, we don't accept that one. 610, it should be 3 digits, minimum of 3 digits, according to your different classification. When it is combining with others, then at the end 0, you can. So I think you got the point. In the subjects like medical libraries, where there are 2 subjects are there. This is the title of the book contains 2 subject areas. One is libraries, another is medical. So you go to the libraries. Different types of libraries are given there, but they have not covered the subject area libraries. So for that one, because they cannot expect how many libraries are, we have how many subject areas. If you start giving on medical library, agriculture library, veterinary libraries like that, for every subject you will give assign a number, what will happen? The schedules will be very bulky. Some more pages you have to add. So instead of that one, what Merrill Dewey has done, he has given for the subject area libraries, you add the subject area that to this number. He has assigned one number, 026, for libraries, archives, information center, devoted to specific subject areas like 026. This is very important. This is generally in examination, it will come. Some libraries, generally they will come specific subject area libraries. 026 he has assigned for specific subject area libraries. And he asked us to add the number for that particular subject area of the library. So here 026, to this one, what we are doing, we are adding medicine number. Medicine, there is a number for medicine, 610 is medicine. So 610 we have added. Add means here not mathematical addition. It is only, that's why I kept in circular brackets. So that's why we have to attach this one. So 026, then 610. After 3 digits, 026, point, we have to put a point there. After the first 2 or 3 digits, we have to put a point. Then 610. Last 0, there is no value in the classification. So we are omitting that. Okay, you got the point. Right. Then I will give you one more example. Engineering libraries, not engineering college libraries, engineering libraries. Or technology libraries. Okay. Engineering libraries, okay. Then I will come to technology libraries. Engineering libraries. How you do that one? 026. Then you attach. What is the number for engineering? 0.62. 620 is engineering. So 026
620. Last 0 omit. So 026.62. 62 indicates the engineering. So if I say technology libraries, 026.600. 600. 600. There's no zeros, meaning is not there. Okay. So 0.6. 0.6. 0.6 only. Yes. Okay. 0.6 only. Okay? Yes, sir. Okay, you got it. Yes, we got it, sir. Okay. Then I'm going to next step. Okay. Then I think I have to change this one. And okay. I will, yeah. Got it? Are you seeing this one? Not there? No, sir. Only new slide is coming. Then I will, the old one I will delete. I will. Adding numbers from tables is coming. No. Okay. Now again, I will. This is in another file. So that is up to now there is in the Versailles file. Today I included another. So now can you see this one? Yes, sir. Okay. So now you see the medical libraries. Okay, I have already discussed with one. Now the second title, agriculture libraries. 026.63. Have I got this number? 026. Then to that one I added 630. What is 630? Agriculture. Agriculture. Okay. 026.63. That is because 63 indicates the agriculture. In fact, 630 is agriculture. Last 0 I have omitted. So law libraries 026.34. 340 is law. 340 is law. So 02.6.34. 34. Now I will give you one more example. So music libraries. What is the number for music in the third sum? 026.78. Oh, right. 780 is music. So 780 is music. So 0 you have omitted, 78 you have taken. 026.78. Okay. And religious libraries. Sir, in slide classification of law books, 25 is there, sir. Sir, you once again repeat, no, sir, classification of law books. Law books. Yes, sir. 25. Yes, sir. That I will come to that one. Now let me complete up to this one. This is very important. Generally, you expect a title like that. Medical libraries, law libraries, music libraries. You expect. That's why so I have taken some time for that one. So then for okay, now up to here you are very clear about this. How to assign a number. Yes, sir. Yes, sir. For different types of libraries, subject libraries. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Then I'm going to next step further, classification of the law books. Up to here, what we have taken, the subject area, any subject area you have taken, 001 to 999, any subject area number you have taken. It's a flexible. There is an instruction there. So you can see under medical libraries, title number 1, 0.0012 to 0.999.
The wide area of subjects, all the subjects is included. In the instruction, they have given this one. Add to base number 026, notation from 001 to 99. All subject areas it has covered. So here in the next step, what we are doing, a part of that one next we will cover. Okay, here. So classification of law books. So here the main one is the classification, library classification. Library classification is given under 025.46. Under library science, if you go to the library science in the schedules, so you come across library library operations, I think 027. Under that one, library classification is 025.46 is the classification of specific subjects, classification of subjects. So there itself, there is an instruction. Add to base number 025.46, notation from 001 to 999. Here also he has given a wide range of subjects from 001 to 999. So here, what is the law here? What type of books we are classifying here? We have taken the classification number here first. So then we have to take the law number. So law number is law. What is the number for law? 340. So 340, I have attached that one. 025.46, then 340. Last 0, there is no meaning. So I have omitted. I have taken only 34. So here also wide range of numbers are there from 001 to 999. So any number you can take. So if I say classification of medical books, how you do that? You got the point? Classification of law books. Sir, how did we get 025, sir? Okay. Law number is already 340, sir. From summaries, we are seeing law number 340. Then 025, from where did we get, sir? So schedules. Library operations. Library operation, 025 operation, under the operations, classification is one of the operations. Classification, cataloging, indexing, all these are operations in the libraries. That is subdivision. In the library science, 025 is 020 is library science. Yes, yes. Under that one, for the classification, the number is 025.46. Okay, sir. Okay, sir. Classification of the specific subjects. Sir, medical library is 02.546661, sir. Where? 025.4661. Medical libraries. Classification of medical books. So 025.46, then you have that 610. Yes, sir. 610 is not there, so 61. 61. So like that, you can also classification of agriculture books. Agriculture, what is the number for agriculture? 025.4663. 63. So classification of then music books. 025.46, 78. 780 music, huh? Just now you told me 780 music. 780 music. Classification of technology books. Technology. 025.466. 466. 6 only. 600 is technology, but we are taking only 6 only. Last zeros we are omitting. 6. So it will come only 6. Okay, only 6. So I give classification of chemical engineering books. Chemical engineering books of chemical engineering. 025.4666. 660 is chemical engineering. Yes, sir. Okay. Yeah, I think classification of religious books. Religion. What is the number for religion? 200. 200. So what number you take? 025.46. 0.46.
Two. Two only. Two, sir. Two only. Two. Instead of 200, we have to take only two only. 00. Last zeros, there is no meaning. Last zero, no meaning. So here also there is another example you have given. So job opportunities in elementary education, elementary schools. So add notation 000 999 is a base number. So job opportunities number is 331.1.1241. One to four one is job opportunities. In economics, 330 is economics, 331 labor economics also. So then that one job opportunities number, if you go further there in the schedules, you will get this number, job opportunity. There is an instruction there, add notation 002, 999. So actually not 00010, 0012, now 999. Because if we add any triple zeros, there is no meaning. So 0012, 999. So here 372 is elementary education. Primary education. Primary education. Primary education. So Americans, they call it primary education. We call elementary education. We call elementary schools. Elementary schools are primary schools. Both are same. Okay. So like that, we have some more combination. So aptitude test for eligibility in mathematics. Aptitude test is in psychology. So 153.94. Then mathematics number which we have added 510. So 153.9. 51 is mathematics. 0 we have omitted. Like that, planning for public library buildings. 022.31 is library buildings. So they have asked us to add the numbers from here. Here we are not a complete number, we are not adding. So like previously 0012, now 999 we have added number. Here what they have done in this example, planning for public library building, same number is, you have to take same numbers from the same class only, library science only. A part of the number you have to add, not the full number. Part of the number you have to add here. So library buildings 022.31. Here the instruction is add to 022.31 the numbers following 027 in 027.1 to 027.8. In between this 027.1 to 0.8, public libraries comes under 027.4. From the 027.4, what the numbers we have to add? The numbers following 027. The numbers following 027 is only left. What is the number left? 4 only. We have to add only 4 only in this one. Here in this example, we have to add a part of the number, not the complete number of the subject. A part of the number we have to add. So that's why you have to read the instruction very carefully. Such examples may come, always come. So in library science, in Dewey Decimal Classification, you have, this is another way of adding the number from the schedules. We are not adding complete number from 001 to 999. We are adding a part of the number, that is numbers following a particular number. Numbers following a particular number means after 027, so what is the number is there? 027.4 is there. So you omit 027 and whatever the number is there, remaining there, that number you have to add. Sir, why we should omit 027, sir? Yes, in instruction they gave no, sir. Add to 022.31 the number. Where there is a meaning. So if we add complete number, what will happen? So it will be a lengthy number. Classification number, according in the classification, generally the number should be as brief as possible, as short as possible.
the previous example, there is no option to cut down except zeros. Except zeros, we have to, there is no option. Sir, in this case only we have to remove that number, sir, or if other problems, if we are doing number is lengthy, then front one we should remove. No, in the other areas, if you remove, the meaning will be lost. Okay, sir. So you have to follow the instruction given very carefully. So here the instruction what they gave, because it is within the library science only. 022 is 0.314 is library buildings. Okay, to this library buildings, maybe different types of libraries are there again. Academic libraries, there, public libraries, there, special libraries, there. To add those type of libraries, they gave an instruction here. This is add to 022.31. Okay, you should add to this number. What you should add? The numbers following 027 in 027.1 to 027.8. So, sir says public library number is 027.4. So, after 0.27, whatever number is coming, you need to add this number to 022.31. No, part of the number should be added here to minimize the length of the class number. So, to the Marvel U has suggested some such certain techniques here. In the previous example, it is not possible because a wide area of subjects are there, specific library from different subject areas. Here, he minimized here. Okay, here you can see for planning for public library buildings here in this example. So planning for school library buildings. So the title is planning for school library buildings. What you have to done? 027.8 is the school library buildings. So you remove the 027. What is left there? 8 is left. Remaining number is 8. So that represents the school libraries. So 022.31. Then you add 8. It will become the school. Okay. Okay, like that college library buildings or university library buildings. What is the number for that one? 027.7. So yesterday I explained, today also in the beginning, I explained that one. 027.7 is college or university library building. So here, suppose the title is planning for college library buildings. So what do we have to do? You have to add 027.7. Out of that one, 027 remove. And what is left is 7 is left. So you add that 7 there. So part of the number, this is another example of part of the building, assigning the number or adding a part of the number from the others class number. When there is a compound subject, so you take one subject area, so planning for the library buildings, in that particular type of the particular library buildings, for everything, he cannot enumerate the number. So some sort of synthesis he has advised, recommended. So particular type of the library. So that type of library number, a part of that number, you can add here. Okay, like that, you can see the next example, orbit of Venus. So Venus, where we study the planets, Venus is a planet. Planet in astronomy we study. 520 is astronomy. 520 is astronomy. 500 is pure sciences. 520 is astronomy. So 523.42 is Venus, planet Venus. 523.4 is planets. If you go to the schedules, 523.42 is Venus. Here there is an instruction there. So orbit, you have to add the number for the orbit. So orbit number where they have given here in the same schedules in the astronomy, he has given somewhere. So add to 523.42, the numbers following 523.3 in 523.31 to 523.33. Orbiting, what is the number for orbit? 523.33. That is the orbit number. So here what we have to omit? 523.3 we have to omit.
What is left? Only 3 is left. We should add 3. Only 3 we have to add. So is. you understand what is orbit? Sir, revolve. There is a movement of the planets. Yes. Arbitrary movement of the planets. That is called orbit. For every planet, there is an orbit. Orbit of Earth, orbit of Moon, so orbit of Neptune. So like that, for every planet, there is an orbit. So orbit of Venus. Like that, you can take any orbit of Earth, orbit of Moon, like that number you can build up. So orbit number will be only 3. The planet number will change. Like that, part of the number we are adding here. In the previous example, we had entire number from 001 to 999. But here we are adding only a part of the number. So this is up to some examples, some basic examples from adding the numbers from the schedules, within the schedules. Maybe number 001 to 999 or a part of the number from the some class number you can add. So like that, you have to see the instructions given under a particular subject area. You identify the main subject area and look for the instruction, what instructions are given. Whether he is asking to us, add 001 to 999 or asking to us a part of the number. Unless there is an instruction, you should not add any number. Unless without any instruction, you should not add any number. You can leave that one. If you cannot further classify that, you leave it there. So up to that one. Only if instruction is there, you add the number from different areas. Only instruction based on instruction only you have to. For example, orbit of Venus, if there is no instruction is not there, you leave there at Venus only. Give the number for Venus. Don't give a number for the orbit. If there is an instruction, then only you give the orbit or movement or weight, mass of the planet or like that. There are different qualitative aspects are there for every planet in the astronomy. So lunar eclipse. Lunar means moon. You give the number for the moon. Eclipse is, you have to add the number from the eclipse from the same schedule. If there is no number if there is no instruction there, then leave it there at moon only. So you got the point. Generally instructions are there. So then you have to add the number or part of the number, full number or part of the number, you have to add there. Okay. So then I told you the another way of adding numbers is numbers from the tables. In geodesimal classification, I think you have to note down these, I think if you have the slides there, then you note down some of the important things I tell you. So that you can easily add the numbers from the tables. Commonly occurring we will generally give you, so not so complicated. So there are 6 tables. Previously, there are 7 tables. In 23rd edition, they have reduced them to 6 tables. They have omitted 1. Table number 7, they omitted. Table number 7 was persons. That was omitted. Now they are using only 6 tables in DDC 23rd. So table 1 is standard subdivisions, commonly occurring subdivisions like philosophy, theory, then dictionaries. So then the journals, serial publications, associations, study and teaching, research, like that. Collections, then geographical treatment, historical treatment, geography. Like that, all these standard subdivisions, they come under standard subdivisions. That is table number 1. Table 2 is areas, geographical areas, different countries. Yeah, but every place you cannot give the country number. Instead, then all the countries are included in table 2. For example, India, America, Russia. So like that, all countries, each country has a
a number. Like India, there is a 5-4. America, there is 7-3. Russia, 4-7. England, 4-1. Like that, China, 5-1. Like Japan, 5-2. Like that, they are given for every country, they have given certain numbers are there, specific numbers. They are included in table 2. Whenever that country name occurs, then that number you can attach to this main class number. That is geographical name, geographical areas, and historical periods, and biography. So at present, you forget about historical periods or biography. So rarely we deal with them. So for simple class building, you just remember the geographical areas. Then table 3 is standard subdivisions for the arts, for the individual literature, for the specific literary forms. There are 3 more, there are sub tables under table 3, 3A, 3B, 3C, like that. So now basically you understand subdivisions of the individual literature. I told you yesterday and today also. So 1, we use 1 for poetry. 2, we use 2 for drama. We use 3 for fiction or novels. So all these divisions are already included in table 3A and 3B. So table 3 and 3B, there is not much difference is there A and B. So 3BC is there some difference. So I don't go into deep into that one for present. If you have time, you can read that one and you can understand. Whenever there is an occasion, I will try to tell you. Maybe tomorrow I will tell you. So then subdivisions for individual language. I told you today, so what are the language aspects? So then I told pronunciation, spelling, the words, phrases, figures of speech, then dictionaries, then readers, like that. All these linguistic aspects are covered in the subdivisions of individual languages and language families under table 4. So those things they are added somewhere and they are combined and they are shown there. Then table 5 is ethnic national groups. So ethnic groups is Indians, Chinese, Japanese, Koreans. All these are national groups and ethnic groups. They come under that one. So Americans, English people, like that. Africans, Negro people, like that. All these are national and the ethnic groups. They have a list of these. For every ethnic groups or national group, there is a number. It's very difficult to distinguish what is ethnic group and what is national group. Generally, you can understand the group of people from a country or particular national group. Indians, Chinese people from China, Japanese, Korean, North Koreans, South Koreans, Australians. So like that, British people, English people, American people, like that you can national groups, you can identify there. Then table 6 is language. Sometimes you have to give language number. Bible in Telugu, Bible in English, Bible in Korean language, like that. So Bible number you have seen was 220. To that one language number we can attach from this table 6. So encyclopedia in Telugu language. So Telugu Vigyan Sarvaswamu. So it is an encyclopedia, general encyclopedia in Telugu language. General encyclopedia number to that one Telugu language number. So like that we will build a number like that. So I will take examples. So I quickly take example. In table 1, standard subdivisions, you have 0. This is a summary. 0, 1 is given for philosophy and theory. Philosophy and theory, philosophy as a subject is 100. Here, philosophical aspects of a particular subject. Philosophy of library science. Library science is main subject. Philosophical aspects are the standard subdivisions. So there you have
main subject number is library science and philosophy number 01 we attach to that one. So philosophy of education. Education is a main number. Philosophy number we attach to that. Then 03 dictionaries. Subject dictionaries are there, language dictionaries are there. Subject library science dictionary. Library science main subject, dictionary number we attach. Like that encyclopedia of library science. Library science is main subject, encyclopedia is the subdivision. So 03 we will attach. Then 04, so you forget about that. 05 serial publication, journal of political science, journal of public administration, journal of science, science journal of botany, journal of history, like the journal of geography. So the subject area is main focus, main class number we give. This journal number 05 we attach to that one at the end. Then like that 06 organization and management, 07 education, here 072 is research. You remember this number. 07 education means study and teaching. 072 is research. Mainly they come. Research in library science. Library science is the main subject area. So 072 is the standard subdivision. 072 we attach to that one. So 08 groups of people, you forget about that one. So rarely that comes. Then 09 historical and geographical treatment and biography. This also we 092 is biography. 092 generally then come. Biography of librarians. Library science is the main subject. Biography is 092. Individual biography 094. So we attach that. We attach that one. So 092, you note down that one so that commonly it will come. 092 biography. Note down that one. You remember is some of the common thing commonly occurring. So generally there will be a title like that, biography of C.V. Raman biography. What is the subject of C.V. Raman? Which area he got the Nobel Prize? Physics. Sir C.V. Raman got the Nobel Prize in physics. So that subject area we will take. Not C.V. Raman is not. So C.V. Raman, physics number 530. So to that one biography number we will attach. So biography of C.V. Raman will come. So what is biography of Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore is Bengali literature. So Bengali literature, to that one biography number we have. So like that, the politicians, scientists, all. Ranganathan biography. Ranganathan, what is subject area of Ranganathan? Library science. So to library science, we add 092. So that is biography of a librarian. We take the number like that. So like that, this is table 1. We'll take some example. Philosophy of political science. Political science is 320. Philosophy number is 01. Theory and philosophy 01. You have seen table 1. So remember the table 1. What are the subdivisions of table 1? You can easily, without wasting time, you can build up the number very easily. Then encyclopedia of library science. 03 is encyclopedia. Library science is 020. Here, what instruction there? You have to see the instruction there. 020.1 to 0.9 is standard subdivision. So 03 is encyclopedia. So here, what he has omitted only, you have taken 02 only for library science, and 03 is encyclopedia. Then attached this one, 020.3. So since he has omitted 10, and he has taken base number for library science is 02. So how you got the number? 020.3.
So even if you give 0.03, then also we'll give marks. We cut down some marks only. Half mark like that we will cut down. సార్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్. చెప్పండి. 32001 ఉంది కదా, ఈ 01 షెడ్యూల్ నెంబర్ అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా? టేబుల్ నెంబరా షెడ్యూల్ నెంబర్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనకు? ఇక్కడ 02 ఆఫ్ సైన్స్ ఫస్ట్ మామూలు జనరల్ నెంబర్ సార్ 320.01 ఫస్ట్ది 320.01 అన్నది షెడ్యూల్స్ లో ఉండదా సార్? ఉండదు. అది మనకి అటాచ్ చేసుకుంటేనే వస్తుంది. అది 01 అటాచ్ చేస్తేనే వస్తుంది. అందు గురించి అటాచ్ చేయమంటున్నాడు మనల్ని. అక్కడ ఒకటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేస్తారు అంతే. ఓన్లీ దే గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఓన్లీ. 01 to 09 is standards of divisions and they give only instruction. 01 అనేది షెడ్యూల్స్ లో కూడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టేబుల్ 1 లో టేబుల్ 1 నుంచి తీసుకోమని చెప్పి standards of divisions means ఓకే సారీ సార్ అర్థమైంది నాకు. ఓకే. సో దట్ కొన్ని చోట్ల ఎన్యూమరేట్ చేసి పెడితే దాన్ని బట్టి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొన్ని మాత్రం మిగిలిన అక్కడ 001 తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సార్, ఇక్కడ ఓన్లీ 01 కదా. అక్కడ మామూలుగా అయితే 001 అన్నది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సార్. అదే ఏంటంటే వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ డివిజన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేసి అక్కడ వదిలేస్తారు. మిగిలిన ఇస్తుంటారు అక్కడ. లైక్ దట్ లైబ్రరీ సైన్స్ లో ఏం చేస్తారంటే జీరో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ డివిజన్స్ 0.1 to 0.9 వరకు పెట్టుకోమన్నారు. అంటే 020 అన్నది లైబ్రరీ సైన్స్, 3 అన్నది మాత్రమే స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ యూజ్ చేయాలి. 3 అంటే ఎన్సైక్లోపీడియా లేదంటే డిక్షనరీ. ఇక్కడేమో 0 ఒమిట్ చేశారు. అక్కడ యాజిటీజ్ గా 01 పెట్టేశారు. యాజిటీజ్ గా 01 to 09 పెట్టారు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లో చూపిస్తాను నేను. ఇక్కడ జనరల్ జువాలజీ 590.5 అన్నారు. 59 అన్నది జువాలజీ తీసుకున్నారు, 05 అనేది జనరల్ కి తీసుకున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ 0.1 to 0.9 మాత్రం స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ తీసుకోమని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. అంటే జనరల్ కి అంతే 0.5 మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో మెడిసిన్ ఇన్ 20th century 61 అన్నది మెడిసిన్. సో 0904 అన్నది టేబుల్ 1 లో ఉంటుంది. 20th century నెంబర్ ఉంటుంది అక్కడ. డిఫరెంట్ ఏరియాస్ కి డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్ కి నెంబర్ ఉంది అక్కడ. ఆ నెంబర్ అక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం. 61 మెడిసిన్ దానికి యాడ్ చేసుకున్నాం. రీసెర్చ్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అగైన్ 547 is ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. దానికి ఏం చేసాము, 072 అన్నది రీసెర్చ్. 072 చెప్పాను కిందగా. సో టేబుల్ 1 లో 072 అన్నది రీసెర్చ్. సో 072 పెట్టకుండా వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఒక 0 ఎక్స్ట్రా పెట్టారు. ఎందుకు? వై దే హావ్ గివెన్ 0 ఎక్స్ట్రా? బికాస్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ at 547 ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. There is an instruction for standards of divisions use 0.001 to 0.009. ఇటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు మామూలుగా స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ generally what is the notation for standards of divisions? 01 to 09 generally. So here he has put an extra 0 here. 0.001 to 0.009. He has put extra 0. So that we should also put an extra 0 here. 547.0072. So 547.0072. So you got the point. Sir, in instructions they will inform, sir, that we have to take these. You have to follow the instructions. When you are adding standards of divisions, then you have to follow the instruction. So even without instructions also, the numbers from table 1 can be added to any subject area without adding. But as it is 0.0 to 0.09. Okay, sir. Generally in 23rd edition, they have given instructions everywhere they have given.
They are given instructions. So suppose there is a documentation, there is a number for document. A library classification, what is the number? 027 point some. Okay. School libraries, what is the number given there? 027.8. Okay. 027.8. In the previous example, we have seen school library. What is the number for school libraries? 027.8. So if I say school libraries of 20th century, they have not given the instruction there. They are not given instruction. Even then, you can add the notation from the table 1. So what is the notation for 20th century? 0904. You can simply add to that one school libraries. Wherever there is an instruction, you follow the instruction strictly and put the zeros. So omit the zero or take the standard subdivision as it is or put extra 0. Sometimes there may be 3 zeros also in some cases. It rarely comes. So that is periodics, general periodics, they're somewhere there. So generally they come in such places. So wherever there is an instruction, you get it. Or simply, if you aren't able to understand, simply give 01 to 09. That's all. You lose only maybe half mark for omitting the 0 or not adding the zeros or adding 0 unnecessarily. So we will omit only half mark. That's generally we do only for the examination purpose. If you can understand, you understand this one and put zeros as accordingly. So then table 2, I think 46. We have started late. So geographical areas. Geographical areas, one is areas, regions, places, general, oceans, names of the oceans and seas there. Then 2 is biography, 3 ancient world, 3 for South Asia, up to 647 AD. So after Christ, 647, year 647, up to that one we take the ancient period. Then after 647 we take the AD, the modern period. AD we take the. So for example, 3-4 is India. So 3-4 India, ancient India. That is 4 is Europe, 4 to England, 4 to Germany, 4 for France, 4 for 7 Russia. So you try to remember these things. From 4 onwards is a modern world. Modern Europe is 4, modern Asia is 5, 5-1 is China, 5-2 is Japan, 5-4 India, modern India, 5-4-8-4 Andhra Pradesh. There is no number for Telangana as of now because the classification was published in 2011. So I think after 2014, Telangana was formed. So before publication of, after publication of this one, Telangana was formed. So we have to take a number, even for Telangana, we have to take 5-4-8-4, you have to take number for, so Telangana and Andhra Pradesh, same number. So modern world, modern Asia, modern period. So Asia, 5-1 is China, 5-2 is Japan, 5-4 India. Generally, these countries, generally they are 5-4-8-4, Andhra Pradesh and Telangana. 6 is Africa, 7 is North America, 7-1 Canada, 7-3 USA. In between there is a Mexico, Brazil, something in there. New Mexico is there. So 8 is South America, 8-1 Brazil, 8-2 is Argentina. 9 is Australia, 9-3 New Zealand, 9-4 Australia. Now the Australia and other Pacific Islands, something is there under 9. So these are the basically geographical areas.
What the number generally you have to remember is 54 India, 5484 is Andhra Pradesh and Telangana. So easily, without verifying the schedule, table 2, you can directly add the number. You can save much of the time in the examination. So I gave you some example. College libraries in India, 027.7 is college libraries. So 0954 is India. 54 is India. So here there is an instruction 027.70932.9099. 93299, that is for the specific countries. Specific countries content, how you have to add. So after 09, you have to add. India is 54 from table 2. So we have added here 027.70954 India. Like that, if you say college libraries in Andhra Pradesh or Telangana, how you give the number? Instead of 54, you have to give 5484. 5484 is for Telangana and Andhra Pradesh. Then second title, political parties in India. Political parties, political science, 320. 324.2 is political parties. So 0.24229 is specific countries, 54 India. That means 4 to 9, they are giving the space for the different countries. 5 is Asia, 54 is India. So 54 we have added here. So 324.254. So you can subject area, then you add the geographical number, geographical area number. There's a country's number from the table 2. Country numbers are always available in table 2. Table 2. Country numbers are always available in table 2. So basic some of the countries numbers, if you remember, so you can take much of your time. 54 India, 73 is USA, 51 is China, 52 is Japan. So Andhra Pradesh, 5484. Andhra Pradesh and Telangana, 5484 as of now. Education in USA. So what is education number? 370. So historical geographical treatment is given under 370.9. You have to look for whether there is an instruction to add the geographical area or historical area, historical period. So here they have given 370.9, they have given instruction, history and geographical treatment. Historical and geographical treatment they are given. So to that number, you have to add the country number. So 370.9 to that one, USA number is 73 from table 2. So then foreign relations between India and Russia. So here there are 2 countries are there. How to add? Foreign relations means international relations. Previously they used to call foreign relations. Now in your decimal classification, they gave international, the term international relations. 370 is international relations. So you can see the summary, third summary, international relation, 327, under political science, 320. So here there is an instruction, foreign policies, relations between specific countries. 327.32.9, that is the instruction. In between the countries numbers you can give. So what he has given, 327 to that one, first country number, what is India number 54. Then second country number is 47. That is Russia number is 47. In between these 2 countries, there should be a interposing connecting digit, interposing 0. This is called interposing 0. And there are 2 countries are there.
So you have to connect these two countries with a 0. There is an instruction. If you see under 3 to 7, there are instructions how to add the countries numbers. So if you remember up to international relations, that's enough. Then you add the countries numbers. If there are 2 countries are there, you have to give a 0 in between these 2 countries. Okay, that is table 2, geographical areas. Table 3 is there are again 3 subdivisions are there, 3A, 3B, 3C. Don't worry about that one. So simply we discuss about the table 1 and the table A and B. Commonly they have the same divisions are there in the table 3A and 3B. So 1 is poetry, 2 is drama, 3 is fiction, 4 is essays, 5 is speeches, 6 is letters, 7 is humor and satire. So 8 is miscellaneous writing. Mainly we see poetry and drama and fiction. Generally, these are the commonly occurring divisions there. So table 3 numbers are given to 800 literature. So your basic point you understand. So at the beginning of the table 3, they give you the instructions there. This table 3 is applicable to literature only. Literature is 800. So then, now I told you literature, English literature 82. So you combine 1, English poetry. So you combine 2, 822, that is English drama, English novel. You combine it for 823, 3 combined pattern, 823. So then 823 is English fiction or English novel. Like that, we can do that. We can consider the class number for literary works. So I give you here some example. English poetry, 82 is English. So 1 is already they have combined and they have enumerated in this in the schedules. For 81 American English, 82, 83 is German, 84 is French, like that up to 88 they have combined and they have listed in the Jewish decimal classification. But 89 is the other literature. Literatures are the other languages, the other literature 89. So in that one, all Dravidian languages and Korean, Chinese, Japanese, all are there in the 89. 89 is a very big division, very big number, very big. There are all the literatures are there in that one. So English literature, you find combined number in there already in the schedules. So English drama, 822 is drama, 822. So Shakespearean dramas, 822. So Macbeth, I gave one example, Macbeth. There's many, there are 4 tragedies written by Shakespeare, comedies, they are written, sonnets he has written, like that. There are many works are there, the Shakespeare works are there. So all Shakespeare works are, that is individualized. So Macbeth is a drama, 822, T56 is a number there. In the Jewish decimal classification, has each individual work of the author, Shakespeare, William Shakespeare, are listed there. And in each individual work, there is a number there. So ready-made number is available for all works of Shakespeare, William Shakespeare. If there is any title from these works, Shakespeare's works, you can go to that 822 and see their individual number is available there. Or you can go to the index. In index also, you find the direct number for Shakespearean works.
Don't worry, remember that one. For all Shakespeare works, there are individual numbers are available. Go to that and give that number. 822 point, there is also there, I think some mistake is there. 822, there will be 822.33. I think I forgot to add that one. 33 indicates the period, Victorian period. 822. 82 is English literature. 2 is drama. 33 indicates the period, Victorian period. Then T5-6, that indicates the particular work, Macbeth. So if you go to Julius Caesar, Merchant of Venice, or Midsummer's Night Dream, all these works of Shakespeare, there are individual numbers out there. Very easy. So to go to the index and get that number, and then you can write that one. You get full marks, 5 marks. Then others, if you see the Faust, that is Goethe, German poet, so who lived in 1749 to 1832. So 83 is German poetry, German language, German literature. 1 is poetry. 6 indicates the period, time period. There is for individual literatures, at the literature 8.820, there is a time period is there. Different time periods are there. So 17th century, 18th century, 19th century, 20th century, and 21st century. Like there's some years are given there. So from that, you can take the time period of the particular author. So Goethe was from the 1749 to 1832. So 6 indicates that period. Then I told you Viswambara. Viswambara is Telugu poetry written by Vishwanath Reddy, which got a Sahitya prize. What is Sahitya Academy Prize? What is that called? So I tell you. So 894.827 is Telugu literature. 1 is poetry. 6 period. Narayan Reddy was born, I think, 1926 or 1920s, I think. Sometime in 1920s, 26 or so. I don't remember exactly. So that 6 period indicates 1920s, 30s or 40s, like that. So that period 6 is we have. So even if we write Telugu literature, Telugu poetry, that is enough. Okay? If you don't know the period, generally we give you in the brackets. So his date of birth, generally the period of life, generally we give. So if he is still alive, then we give the year of birth we give you. So then we can add the time period there. So even if you don't add, okay, don't worry about that one if you don't know. So chess players is written is a Hindi literature. So Hindi literature is 891.43. 3 is the novel, Chess Players by Premchand. 3 is a novel. Then 5 is time period. Then English novel is a George Orwell, which was written in 1949, 1984. That is the title of the English novel is 1984, written by George Orwell. So 820 is English literature. 3 is the fiction novel. So novel of 9-1, time period 9-1, which indicates 1941, 1940s. So that is 9-1 is given there. So like that, in literature, we give this literature of the particular language. Then the form is the poetry 1, drama 2, fiction or novel 3, essays, literary essays 4, like that divisions we give you. Then next step is the time period, in which period they lived.
that is given next digit. The time period is available for the literature 820 for the individual literatures of particular language. They are given there in the schedules. Then table 4 summary. Table 4 individual languages, subdivisions of individual languages. One is written systems and phonology. Phonetics, pronunciation is one. Then 2 is etymology. Etymology means origin of the words. Etymology. 3 is dictionaries. 3.2 to 3.9 is bilingual dictionaries. 5 is grammar. 7 is historical geographical variations. 8 standard uses of the language. 8.6 is the readers. Readers means vachakam. Telugu vachakam ante kada English reader, Telugu reader, Hindi reader, Telugu vachakam, textbook like that thing. So then the particular English reader, English language plus reader, 8.6 we will attach that one. So these are the basically etymology. A dictionary generally we generally come there. Generally, there will be a dictionary. Definitely, there is a title. This is a language dictionary, not subject dictionary. Subject dictionary is classified under 03. This is a language dictionary. So language dictionary, what language? 400 is languages. When 400 is coming, then only this table 4 is applicable. This table 4 is applicable to 400 languages only. Table 3 is applicable to 800 literature. So basic thing you remember, you keep it in your mind. Table 3 is applicable to 800. Table 4 is applicable to 400 languages. So I show you some example. English dictionary, 4.2 is English language, 3 is dictionary. German grammar, 4.3 is German, 5 is grammar. Directly we are attaching, directly listed there in the schedules. So Sanskrit pronunciation, Sanskrit pronunciation 491.2 is Sanskrit language. In the 490 is other languages. 490 is other languages. 491.2 is Sanskrit there. So to that one, 152 is spelling and pronunciation. We attach that one from table 4. Then Telugu reader, Telugu vachakam antam kada. So 494.827 is Telugu language. 86 is reader. Okay. Telugu English dictionary. This is a bilingual dictionary. 2 languages are coming here. 2 languages are coming here. So what is the language? What is the number for English language? 420 is English language. 3 is dictionary. Then how to give the second language? Telugu is also there. This is called bilingual dictionary. So there is an instruction there. There is an instruction there in table 4. 3.2.3 to 3.9. And that means 3 to 9 is meant for the second language. 3 is dictionary. 2 to 9 is for other language. So 0.3, 4.2 is English language. Then we added 3 for dictionaries. Then second language also taken from table 6. You have to take the second language from table 6. 94827 is Telugu language. 94827 is from table 6. So how we build the number for bilingual dictionaries. Okay. Then table 5. So this ethnic and national groups. Then here are other ethnic and national groups in this one. All Indians, Chinese, Japanese, they will come. So 1 is North American, 2 British English, 3 German people, Germanic people, 4 more Latin people, 5 is Italians, Romanians. Then 6 people who speak
Spanish, Portuguese. 7 is other Italic people. 8 is Greeks and other related groups. So 9 is other ethnic and national groups. So in this one, Indians will come. I will show you some example. So psychology of Germans. Psychology number is 150. So psychology of specific ethnic groups, 155.8412 to 0.849. There is an instruction given there. You have to take the particular ethnic group from table 5. 3 is Germans. 155.84 to that number, you are giving 1 to 9 specific ethnic groups. 3 is Germans. We are taken to table 5. Then Russian cookery. Cookery is the subject number. Russian is ethnic group, a national group. So here cookery 641.592 is cookery, number for cookery. 9171 in table 5 meant for the Russians. So that we have directly added. Reading habits of Indians. So reading habits in library science 020, library science 028.9 is reading habits. There is an instruction there, 0.89, treatment among ethnic and national groups. Take from table 5. Table 5, we take 91411 is Indians. So in table 1, there is a treatment among ethnic and national groups. So that instruction you have to take from table 1. So then we have. So table 5 should be added when there is an instruction. So there is an instruction there at every place. If there is an instruction, then only we have to add table 5. All tables except table 1 without instruction you can add. Table 2 we have to add as per instruction. Table 3 we add to the literature without instruction. Table 4 we add to 400 languages without instruction. Table 5 we have to add within when there is an instruction. Then table 6 is languages. 1 is Indo-European languages, 2 English and Old Saxon, 3 Germanic languages, 3 1 German, 4 is Romance languages, that is French, 5 is Italian, Dalmatian, then 6 Spanish, Portuguese, Galician, then 7 is Italic languages, 8 is Hellenic languages, 9 is other languages, 912 Sanskrit, 91431 Hindi, 9171 Russian, 948 Dravidian languages, 94811 Tamil, 94827 Telugu. So you remember this Telugu language number to table 6. So table 6 is also added as per instruction only. So there are simple examples I have given. The social status of Tamilians. So social status, total stratification, 350.7. There is an instruction to add the language groups. So Tamilians number we have added here, table 6. Social status of Tamilians in USA. So only up to here status in another country. So when you are adding country number with a 0. Then English speaking people in India. Here also English people, social stratification number. You take our language groups, then English people, 21, 0, you add the interposing 0, then 54 is for India. So I think it's somewhat complicated to learn. It needs more time to do exercise, practice, so classifying this one. But I basically covered everything. So everything about the simple things, not complicated. If you want to go for complicated, then you have to use the instructions for multiple synthesis, multiple number building with
for different subject areas, you have to build a number that is called multiple synthesis. So that is more complicated. I'm not going to that one. So I gave you a basic idea. So tomorrow what I am planning is, so we take the old question paper, some simple titles we take, and we try to give the numbers. We try to give the number, how to give the numbers for randomly, how to give the numbers for different simple titles from the old question papers. We'll do. So tomorrow morning I may not be available. I will join you at 2 p.m. So there's no problem. I will join you at 2 to 5. I will take the class. So I think Madam has arranged the class at 2 p.m. Yes, sir. Thank you very much, sir. You have made it really very simple, and I'm sure with little effort, our students will be able to classify, learn the basics about, because in online classes, it's very difficult to teach this subject without the schedules. But anyway, you have made it the entire thing, you have in a nutshell, you have explained. And tomorrow, I think they will learn more. They can practice also using the 3 summaries. And thank you so much, sir. And one announcement: tomorrow morning, you don't have the students; they do not have any class. It is rescheduled to afternoon. Sir will join at 2 o'clock. 2 to 4, you will have the class in the afternoon. And again, day after tomorrow, that is 27th, you have the class which was cancelled due to power problem last Sunday. So that is scheduled on 27th morning. So with this, tomorrow after somebody takes, there's no problem. I will take on Tuesday, 27th. So sir, it is already scheduled, sir. This link is already shared. Okay. So I think tomorrow we can complete, sir. If you really, I will take only have simple examples. You can. No, I covered the syllabus like that thing. Different aspects of number building. So some are very complicated. I really know. It's very difficult without schedules. So but those who are having access to the schedules, you can do. That is my idea. That's why I covered everything. I covered almost everything. So different aspects of number building. But tomorrow I will take only the simple titles and try to explain you. So from the old question papers, simple titles. So okay. So that. Sir, please share the PPT, sir. No, sir, in group. Yes, we will try to share the PPTs also in your newly created group. Shall I send them or? Sir, please send it to me, sir, so that I will share in their group. So after lunch, I will send you. Okay, sir. Thank you, sir. So thank you very much, sir. So then you come today. In night, Madam will send this PPT to you. You go through again so that you can understand easily tomorrow. Okay, sir. Tomorrow morning is also there. Tomorrow I am not coming in the morning. So afternoon I will come. By that time, if you review these things, it will be easier for you. Okay? Okay, sir. So don't forget, you review all these things today night and tomorrow morning, so that easily we can come up with this, doing the practicing the library classification titles. Okay, sir. We will share it in that group, Telegram group, and so that they will be ready for the class by afternoon. Give me some time. After lunch, I will do that one. I will send. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. Thank you. Ma'am? Yes. YouTube లో నుంచి క్లాసెస్ తీసేస్తున్నారుగా మ్యామ్. ఏమ్మా యూట్యూబ్ లోంచి ఇప్పుడు పెట్టారు, మళ్ళీ తర్వాత లింక్స్ షేర్ చేస్తారు మీకు ఈ గ్రూప్ లో. ఆ గ్రూప్ లోంచి ఆ లింక్ లోంచి వెళ్తే మీరు యూ కెన్ సీ ఆల్ ది వీడియోస్. ఓకే మేడం చెప్పండి.
మేడం ఇది వాట్సాప్ గ్రూప్ కానీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కానీ ఉందా మేడం కోర్స్ కి BLISc? లేదమ్మా, మేము అసలు ఈసారి ఇట్స్ నాట్ అఫీషియల్ అమ్మా. మేము వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్రియేట్ ఎనీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ వితౌట్ టేకింగ్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ. అయితే మీకు ఫెసిలిటేట్ చేద్దాము టు షేర్ ద మెటీరియల్ అని మేము లాస్ట్ బ్యాచెస్ లో క్రియేట్ చేస్తే యూ పీపుల్ హ్యావ్ మిస్యూజ్డ్ దట్ ఫెసిలిటీ. తర్వాత మీకు అనవసరమైన ప్రశ్నలన్నీ మమ్మల్ని అడగడము, 2500 మంది ఫోన్లు చేయడం, ఇవన్నీ మాకు ఇట్ హస్ బికమ్ ఎ న్యూసెన్స్. So this year we have stopped creating WhatsApp groups. Only for the purpose of sharing information, we are creating this Telegram group. Whatever information is there with us, we will share it with you on Telegram group. Okay? Okay, ma'am. నా నంబర్ ఆన్ చేసినట్టు లేదు మేడం. నాకేం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియట్లేదు BLISc గురించి. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీకు అన్ని వెబ్సైట్ లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అదే ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మా. మీకు మళ్ళీ ఇండివిజువల్ గా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించదు యూనివర్సిటీ. మీకు వెబ్సైట్ ఉంది కామన్ గా. వెబ్సైట్ లో అన్ని షెడ్యూల్స్ కానీ, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లింక్స్ కానీ అన్ని ఆ వెబ్సైట్ లోనే ఉంటాయి. మీరు వెబ్సైట్ చూసుకుంటే మీకు ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా వెబ్సైట్ లో ఇవ్వండి. మీకు ఏమి చెయ్యరు, మీకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయరు అక్కడ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకపోతే. సో మీకు వెబ్సైట్ లో నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు, అన్ని దాంట్లో చూసుకుంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికిపోతుంది. మీరు ఎవరికి ఫోన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వెబ్సైట్ తోటి చూసుకుంటూ ఉండండి. ఓకే మేడం. అది ప్రాక్టికల్స్ కానీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కానీ ప్రాక్టికల్స్ ఇప్పటి వరకు ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదమ్మా. లాస్ట్ లో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ కోర్స్ 2 సెమిస్టర్స్ కి కలిపి ఒకేసారి చేస్తామా, లేకపోతే ఇంకా డెసిషన్ తీసుకోలేదు దాని గురించి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ దెన్ వి విల్ కీప్ యూ పోస్టెడ్. మీకు మెసేజ్ అన్నా వస్తుంది, లేకపోతే ఈ గ్రూప్ లో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అన్నా షేర్ చేస్తాము, లేదంటే వెబ్సైట్ లో పెట్టిస్తాము. దాని గురించి ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు. సెమిస్టర్ గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా మేడం? చెప్తామమ్మా మీకు. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, వెల్కమ్. మేడం ఎక్స్క్యూజ్ టెల్ మీ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం, ఇది మెటీరియల్ గురించి యాక్చువల్గా మీరు సాఫ్ట్ కాపీ మెయిల్ కూడా సెండ్ చేస్తా అన్నారు. బట్ yes, the other day Dean's committee meeting was held, and they have discussed this problem in the Dean's committee meeting, and the proposal is under consideration. They are going to web host the material. ఏదైతే సాఫ్ట్ కాపీస్ లో ఉన్నాయో అవన్నీ వెబ్ లో పెట్టాలి యాజ్ ఎ వన్ టైం మెజర్ అని ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు. సో మీకు తొందరలోనే విత్ ఇన్ వీక్ ఆర్ 10 days మెటీరియల్ మీకు వెబ్సైట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి బోత్ మీడియం లో రాయవచ్చు మేడం? ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా రాయడానికి లేదమ్మా. మీరు ఏ మీడియం తీసుకుంటే ఆ మీడియంలోనే రాయాలి. ఏమైనా యూనివర్సిటీకి వచ్చి అప్లికేషన్ పెట్టే రాయొచ్చు మేడం? మీరు స్టూడెంట్ సర్వీసెస్ బ్రాంచ్ అని ఉంటుందమ్మా. అక్కడ మీరు వెళ్ళి మీ మీడియం చేంజ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఇస్తారు. అది ఫిల్అప్ చేసి మీరు దగ్గర ఉండి చేయించుకోవాలి. అది మీ తరఫున ఎవరు చేయలేరు, మీరే దగ్గర ఉండి చేయించుకోవాలి. అది ఆ డేటాబేస్ లో కూడా చేంజ్ అయ్యేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఓకే మేడం. అంటే హెచ్వైడికి రావాల్సింది మేడం మెయిన్ బ్రాంచ్ దగ్గరికి? అవునమ్మా. దాంట్లో నా దగ్గరకు వస్తే లాభం లేదు, నేను డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాను, నా దగ్గర మీ డేటా ఉండదు. స్టూడెంట్ సర్వీసెస్ బ్రాంచ్ అని ఒక బ్రాంచ్ ఉంది, దాంట్లో మీ డేటా అంతా కంప్యూటర్ లో ఫీడ్ అయి ఉంటుంది. సో వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మీద చేంజ్ చేస్తారు మీ మీడియం. మీరు అలా చేంజ్ చేయించుకోవచ్చు. అది మీరే వచ్చి చేయించుకోవాలి దాంతో. ఓకే మేడం, వెల్కమ్. మ్యామ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ కాలేజీలోనే ఉంటాయి కదండి మ్యామ్? ప్రాక్టికల్స్ గురించి ఇంకా డెసిషన్ తీసుకోలేదని చెప్పానమ్మా. తీసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ ఉంటే పెడితే మీరు ల్యాబ్ లోనే అటెండ్ కావాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇంకా దాని గురించి డెసిషన్ తీసుకోలేదు ఇప్పటి వరకు. తొందరలోనే తీసుకుంటాం, మీకు కన్వే చేస్తాం. వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ మీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో కానీ మీకు షేర్ చేస్తాం, లేదంటే మీ ఫోన్ కి మెసేజ్ పంపించేటట్టుగా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఓకే, సో మీరు కొంచెం కష్టపడి బాగా చదవండి.
ఇవి టఫ్ సబ్జెక్ట్. ఇది క్లాసిఫికేషన్ చాలా సులభమైన సబ్జెక్టే, కానీ మీరు వినకపోతే మాత్రము, మీరు మీ అంతటి మీరు చదువుకుందాంలే అనుకుంటే మాత్రము మీరు ఫాలో కాలేరు. ఇది కొంచెం విని ఆ తర్వాత మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మీరు దానికి దాంట్లో. Ma'am, in exams volumes they will provide, ma'am. Yes, you will be given those schedules. అడిగితే ఇస్తారు మీ స్టడీ సెంటర్ లో, అవి తీసుకొని చూసుకోవచ్చు మీరు. They will give you the schedules when you are appearing for the exam in your concerned study center. If you ask, they will give you the schedules. Ma'am? Yes. There is a schedules and tables, ma'am. When we have to use schedules, when we have to use tables, ma'am, in that. That is what sir have explained you. See, schedules is all the classes are enumerated. Okay. So as sir has told you about the 3 summaries, in the first summary, all the classes are divided into 10 classes, basic classes. Okay. In the second summary, each basic class again is subdivided into 10 sections. Okay. 10 divisions. In the third summary, each section is subdivided into 10 sections. Okay, divisions are subdivided into sections. Up to this, so they have each subject they have enumerated in the schedules. Okay. Understood? Yes. So in the schedules, so there are 4 volumes. Yes, sir. EDC, there are 4 volumes. Number 1, first volume is tables, all the 6 tables. In the second volume is number 002 to 599. Yes. 0002 to 599 numbers are enumerated in schedule 1, and 6002 to 999 numbers are enumerated in schedule 3, volume 3. Okay. And last volume is relative index. So when you are first you have to identify the basic subject given in your title. Okay, you are given a title. From that you have to identify what is the basic subject. Okay, and search for the number for the basic subject. Go to the schedules. Okay, or using the relative index also you can identify the basic number for the basic subject. Understood? And after identifying, you go to the schedule, open that page, that number, and then see for instructions. Suppose dictionary of library science is there, that title. In that, basic subject is library science. Okay. And dictionary is a number which you have to take from the standard subdivisions, table 1. And you add that number to the basic subject. Like that, you have to analyze the title first, identify the basic subject, and also the other things which you need to take from tables. Likewise, 6 tables sir has explained to you. So if there are numbers for countries are there, so how to take country basic subject. Indian law is there. Okay, or some law, copyright laws in India or copyright laws in America, something like that is there. Then you identify the basic subject is copyright, and then to the law, basic subject is the law. So the number for country you take it from the subdivisions. Understood? So that is what sir told today. So there are 6 tables. I think I think it's clear to you, and yes, you try to follow. Thank you, ma'am. Pay attention and follow the class. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Okay. All the best. Thank you. So your Telegram group, someone has shared. You as much as possible, you try to join this group so that you will get information. Okay. Okay. Is there? Got help.